وهيبي يكون غارمي أكترك عادو شادشي حتى نسعى بحبيبي أتكك عهل دوبي وهيبي يكون غارمي أكترك عادو شادشي حتى نسعى بحبيبي أتكك عهل دوبي Baadiku hanqadhay aragga xalka u xiisay haddaan shacawaba xayaati waqtiga heli doobay baadiku hanqadhay aragga xalka u xiisay haddaan shacawaba xayaati waqtiga heli doobay وصلهم معاته تيجي وركاغا وكذا قاعد ليش وركاغا bahurtali in isibta waan kulabaaye ilmaantintiyo aaday oo aan doorsanay baby ولو رؤيتي أقولي ويبي كوريجي ديرتو سنة قلبي يخوض معي يروح أنا inan horigiyo naftaada ku jira halis ina dhibaato anu howlgaliba weeye yuuxyad iyo hawl ولو رؤيتي أقولي ويبي كوريجي ديرتو سنة قلبي يخوض معي يروح أنا inan horigiyo naftaada ku jira halis ina dhibaato anu howlgaliba weeye yuuxyad iyo hawl كل شكو خيامي أريرا الدنيا ذكا دوني رح الدنيا ذكا دوني رح الدنيا ذكا دوني رح الدنيا ذكا دوني رح الدنيا ذكا دوني
False production.
لبكة محبة لي وكلي مبسوطتي بيفهم حساستي ويشي ويشي نمشي ويشي 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 نمشي لبكة محبة لي كلمة صدقي بيفهم حساستي ويشي ويشي نمشي ويشي
Issues are fixing up. Thank you so much for joining us. We all have a same common goal. We want to see prosperity, everyone sort of do well, and integration within our communities, regardless of sort of what background you are. We all have our individual stories, and we want to bring these stories to life. And that's what brings us all together today. And I really do hope that this conference is the first one being held in London, and it's not going to be the last. We're going to have many more, and we hope to see more of you next year, your families, friends, invite everyone and spread out the word. I think unity is what we need now in the world. With everything that's happening, we all have a same goal. So I hope that we will enjoy. inaan daadbixiyo shirweynihii sagaalaad ee golaha kulka Soomaaliyeed oo halkan si toos ah uga furmanaya magaalada London. Waxaan rabaa inaan si diiran ugu mahadceliyo martida dalalka fog ka timaaday kuwa caalamka sida toos nooga daawanaya. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxda ka socota qaybaha kala duwan ee dowladda Britain, wasaaradaheeda hadday noqon lahaayeen xildhibaano golaha deegaanka iyo xildhibaano reer Britain. Waxaan ilaahay mahadceliyo dhammaan dadweynaha ka soo qayb galay, mas-uuliyiinta
iyo waxgaradka ka socda dowladda Soomaaliya kuwa nala joogo iyo kuwa talinta tooska ugu soo gali doono. It is an honor and a pleasure to have you here today. We welcome you all to Global Somali Diaspora Conference. You've all come from far, so we'd like to thank all our colleagues from the UK who are here. So we've got ministers and chancellors and all those that will be attending us virtual from Somalia. waxaan ku daafuran doonaa ayadaha Qur'aanka Kariimka oo We'll be having an opening Quran recitation, and it's by Sheikh Umar Kulatain. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. إن شاء الله تعالى مردو شركينا وإذن فرونيها وحنا إذن رجينا إنه كل ماذا خير يبرواخو إن شاء الله. السلام عليكم. خير أجري حسنات الله سوكو بكرين الله خصيو أننا إلهي هنوغو أنفعه نقد يكوبي أيضا القرآن كدقيستا وكو أنفعه إن وحربا إنان كلمة دي فرطان كهايت سيو اللبان بن كولمون. That was a beautiful recitation. And now we'd like to welcome Chancellor Ben Coleman, who is the Deputy Leader of London Borough of Hammersmith and Fulham. Oh, God. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen, and guests. I'm Councillor Ben Coleman, and I'm the Deputy Leader of the London Borough of Hammersmith and Fulham, which is where you are gloriously have taken the decision to hold your conference today. So not only are we honoured that you've chosen London for the ninth conference of this kind, but you've chosen our borough, and a splendid choice. We make at least 1 in 50 of the people who live in our borough is of Somali origin, probably more than that. And it's delightful to have this recognition, honoured to have this recognition of the borough. And I'm very interested to look at the programme. I've been looking at the programme, and I see you've got this impressively wide programme ahead of you today, these 2 headline themes of peace building and economic growth, huge and important issues for our times. And I'm sure that with the work you're going to do, and I can see that it's all set up for some very interesting discussions in what look like very comfy chairs, you're going to reach the conference's ambitious goals of sharing knowledge and inspiring innovation and strengthening networks and encouraging policy dialogue. Does that mean I'm going to appear up there in a minute? Or so as a council, it just may be worth mentioning, if you just take a couple of minutes of your time, we have a firmly internationalist outlook, and we see the diversity that we have in our borough, and we have great diversity as a real strength. The fact that we have so many global communities here in our borough making up our population. And as I said, we're 1 in 50 of our borough is of some people say that they are Somali heritage. We think it's even bigger. And what's fantastic, and I know wonderful people here like Sagar, is the
dynamism that the Somali diaspora here in Hammersmith and Fulham shows. It's well established, it's active in local life. And we have all sorts of organizations. I can name a few, like the Hammersmith and Fulham Association of Somali Community and Voluntary Organizations. We have the Kulan Foundation. We have the Somali Women's Health and Wellbeing Network. We have the Minaret Community Center, which is just a few hundred yards from where we are today, and lots more. And as a council, we try to engage, we try to support the Somali community, the families, and the young people with the challenges that they face. And alongside, as I say, the focus on peace building today, you're going to be talking about economic growth, and in Somalia, and how the Somali diaspora can support that. Well, our borough is an economic hotspot. We last year got more investment into Hammersmith and Fulham than the whole of West London put together. And we have a very entrepreneurial approach. We have Imperial College, one of the 10 best universities in the world, and we have a big business ecosystem. And we hope that we want this to be not just for some people in the borough to benefit from, but for everybody, including our Somali community. And we hope that the opportunities we're creating to learn, to access good employment, to grow innovative businesses will be opportunities that are open to everyone, including people of Somali origin as well. And it's always important for me to keep talking to our local residents, to hear whether they feel that the opportunities are open to them, to understand what more we can do as a council to make that happen. So our inclusive growth here in Hammersmith and Fulham, and you're looking at inclusive growth in Somalia, it's a very beautiful combination, which I'm delighted to see. So I'm not going to take any more of your time. You have a busy schedule, fascinating schedule. But once again, I welcome you to Hammersmith and Fulham. I thank you for the choice that you've made to make us the place where you hold this very important meeting. And I wish you excellent deliberations. Thank you. aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xildhibaanka golaha deegaanka ee Hammersmith iyo Fulham laga soo doorto Ben Coleman. Thank you very much for that speech. It's wonderful. We'd like to thank Ben Coleman. waayahay haatanna waxaan rabaa inaan codbaahiyaha ku soo dhaweeyo. waxaadna si toos ah u daawanaysaan shirweynihii sagaalaad ee golaha qurbo joogta Soomaaliyeed oo maanta si toos ah uga furmay magaalada London. waxaan rabaa inaan mikrofon ku soo dhaweeyo xildhibaan Andy. We'd like to next welcome Andy Slaughter, Labour MP for Hammersmith. Thank you very much. Assalamu alaikum. And let me echo what Ben has just said, which is to welcome everybody to Hammersmith and Fulham. So I'm the MP for Hammersmith. My patch, my area actually stops on the road directly outside this hotel. And so you're between two constituencies. I'm the MP for Hammersmith. We're just into Fulham here. But I'm pleased to say that we have a very good candidate for the election next year, which is Ben Coleman, who you've just heard from. So, but I'm not going to talk about politics today. Yeah, I say everyone is very welcome here, and I'm glad that people have come not just from across London and the UK, but from many countries around the world as well. But you made a very good choice, because West Kensington, where we are, Hammersmith, West London, London generally, is a thriving centre for the Somali diaspora. And so it's no coincidence, I think, that you're here today. And I hope that that will add and stimulate to your deliberations. Ben's talked a bit about the contribution that Somali diaspora makes locally and in the UK, and that's absolutely right. And I want to echo that. But as an MP, obviously I deal not just with local matters, but national and international matters as well. And we have also a very active civil society amongst the Somali diaspora here. And so I every week will get hundreds of emails and letters lobbying me, not just about, and quite rightly lobbying me about what services are provided
about issues that are current within the Somali population here, but also in relation to international affairs. And that's why I'm pleased and not surprised to see that peace building is a central theme of what's happening today. Now, yesterday I was sending out my Christmas cards and a message of for the new year to my constituents, and I spoke a lot about peace and hopes for peace in 2024. And then, of course, we have two very major conflagrations going on in Ukraine and in the Middle East at the moment. And particularly in relation to Gaza, I've had 4,000 or 5,000 people writing to me just in the last 2 or 3 weeks. A lot of those letters have come from the Somalian community locally. There's a real understanding and sympathy for what is happening to the people of Gaza. And that's perhaps not surprising, because along with those two wars which get a lot of the headlines, there are actually about 100 different wars and conflagrations going on around the world at the moment, which is horrific if you think about it. And of course, one of the most serious and one of the most long-lasting is what's happening in Somalia. And I know that many people here who have family there who are concerned about what's happening and are concerned about the lack of the international community being able to help the situation there. And I'm sorry that I won't be able to be with you all day because we're going out campaigning here, but I hope that in the deliberations that you have and in the reports that come out of this conference, we can look at Somalia too often is a neglected and forgotten war and civil dispute that is going on. The UK has a history in the region, it has a responsibility, and sometimes that responsibility, just as with Palestine, is not discharged. So the more that politicians here can interact with the Somali community, can respond to the demands and the requests from the Somali community here, and can engage in that, the more chance we have of working towards peace. So I end just by saying thank you so much for everybody who does contribute, contributes locally to the economy, contributes to civil society. We have a number of councillors here from across not just London, but England, who, as representatives of the Somali community, as well as the whole communities in their area, are doing a fantastic job. We need more of them. We need MPs of Somali origin being elected in the UK House of Commons, being appointed into the UK House of Lords in that way. We have a long way to go, but the representatives of the community who are already in those positions of power are setting a very, very strong example. And the strength of that civil society message and the influence, the increasing influence that the Somali diaspora has on policy and on the economy in the UK is something which we must grow, but what we must also treasure. So thank you very much for putting this on today. Thank you very much for being here and bringing people together, both in the UK and Somalia and from the wider world. And I wish you every success today and tomorrow. Thank you. waa hagaag daawadayaal waxaan rabaa inaan u mahad celiyo kumanaanka kun ee telefishinada caalamka naga daawanaya sida telefishinka Home Cable. Sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo daawadayaasha kale ee telefishinada Soomaalida naga daawanayo. Sidoo waxaan rabaa inaan dhaho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xildhibaan Andy. We'd like to thank everyone who's watching us by Horn Cable and other media outlets. And we'd also like to thank Mr. Anne Slaughter and Ben Coleman for welcoming us to Hammersmith. Thank you very much. That was a really nice opening. waayahay shirkeena maanta wuxuu u daaran yahay nabadda iyo iskaashiga iyo maalgelinta siday dalkii hooyo qurbo joogta ugu samaysan lahaayeen. xalfadan quruxda badan waxaa soo abaabulay isla markaana maamulka iyo isku dabaridka habeenno badan hurdada aan u hurdin waxay ahaayeen golaha qurbo joogta Soomaaliyeed. We'd like to thank everyone for joining us in creating a united diaspora. And this is within the UK and Somalia. As I'm sure many of you know that as Somalis, we want peace and investment for our lands. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo si hagar la'aan ah safiirka Soomaaliya
ee boqortooyada waddankani Britain mudane Cabdiqaadir Axmed Khayr oo hadda nagu soo biiray. We'd like to welcome the Somali ambassador to the UK, Abdulqadir Ahmed Khair. He's joined us. Thank you very much. Waxaan rabaa inaad si diiran ila soo dhaweysaan gudoomiyaha golaha qurba joogta Soomaaliyeed Jawaahir Daahir oo habeen iyo maalin u taagneed siday ummadeeda u horumarin lahayd. We now like to welcome the chair of Global Somali Diaspora, Jawahir Dahir, MBE. Thank you. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. Good morning. Are we awake? Good morning. Thank you, Abdulfatah and Ladan, for that introduction and today being the host for the conference. Thank you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, distinguished guests, we have here today many of you who have gathered. Some of them, they are wishing their greetings through videos that will be played here. So, Councillor Ben Coleman, Deputy Leader of London Borough, thank you very much for your speech and welcoming to your area. We have Right Honorable Minister of State Development of Africa, Andrew Mitchell, who will be who sent his message to the delegates. Minister of State, Minister of Interior, Federal of Affairs and Reconciliation, His Excellency Ahmed Ma'alin Fiqi. He sent also his best wishes through video, which we will play later. The Somali ambassador to UK, His Excellency Abdulqadir Ahmed Khair, Mr. Andy Slaughter, the Labour MP for Hammersmith. Thank you for your patience. We know that you had very limited time today and you gave us your time, and we appreciate and we apologize for the delay of starting the program. I know that the time is pressed for you. First Secretary, Turkish Embassy, Mr. Selku Gediki, sorry if I mispronounce your name. I apologize for that. We have also a video from Yunus Emre Institute President, Professor Dr. Soref Ates. And we have our Somali dignitaries, Councillor Qasim Ali, Councillor Hodan Haley, Councillor Ifrah Samata, Councillor Amal Ali. I know there are other councillors who want to join us, but they couldn't due to personal circumstances. Councillor Nasser, Councillor Adil, and Councillor Malakai Heibe. Ladies and gentlemen, distinguished guests, again, thank you very much for honoring us with your time, with your presence today. We have gathered here to acknowledge, to highlight, to celebrate the Somali diaspora, not only in here, UK, but globally. Global Somali Diaspora has been set up 2014 to actually be the platform for Somali diaspora, to create that connectivity, to mobilize and organize for a positive action. And today, that is exactly its reflection for that. We have been also created Global Somali Diaspora to support our Somali nation and Somali country as well. And today, our conference, we have chosen the theme Economic Growth and Peace Building. And the slogan is Break the Cycle.
And break the cycle is not only break the cycle of poverty, it's break the cycle of basically everything. Break the cycle of lack of social inclusion, break the cycle of disadvantages, break the cycle of poverty, break the cycle of inequalities, and break the cycle of lack of opportunities for many people within our diaspora and also in Somalia. Particularly, we're focusing the Somali youth and Somali women and Somali girls, of course. GSD has two key aims. It's a one, support the Somali diaspora in the host countries. And the other one is to support the rebuilding of Somalia. And today, we're here. We have a plenty of variety of panelists, keynote speeches to discuss about exactly that. How can we support best our Somali diaspora in their host countries, as well as in Somalia? How can we contribute the rebuilding of our country? So we have prepared for you these panel discussions and keynote speeches to have this conversation, share information, experience between ourselves. But then I want you, each panel, to make recommendation. We don't want to just, this to be a talk show. We wanted to have an outcome. An outcome we are expecting is each panel to have at least 2 or 3 recommendations to take forward, so that this conference will have a fruitful, productive, measurable, actionable outcomes. I would like also to mention today, we have very, very special guest. A very, very special guest. It is the daughter of one of our prominent singer, Alayya Rahma Faduma Qasim Hilole. Can you have the? And that is Asha Karama, who honored us today. Who honored us today to be with us. Thank you, Asha. Asha, who honored us, her time, her voice to contribute to Somali Global Conference. So it is very honor for us. We have other performers as well. We have young, talented poets, singers. So today and tomorrow is going to be packed with a lot of not only knowledge sharing, experience sharing, networking, but also a lot of nice Somali culture, heritage, to enjoy ourselves. We want to highlight the achievement of our community here in UK. That's why we have chosen the first 2 panelists. It's about the Somali-British diaspora contribution to British society. And we have many of them today here who will be highlighting the different role they play. We have also a panel reflecting on Somali-British diaspora, their contribution to rebuilding Somalia. And we want to also celebrate their achievement as well. Therefore, I know we're running late. We started late. We apologize for that. Always it's not easy to run this conference. But we're here, and I want to say thank you very much for joining us. Again, I'm very grateful that we have delegates from around the globe, but especially delegates from Somali Ministry of Interior. We have delegates from Somali Foreign Affairs, and we have IM, who is our platinum sponsor. So can we have a report, please? Let's put together the hands. We're very grateful all other sponsors who contributed to this event. And without longing my speech, I would like to thank our team, GSD team,
our partners, our colleagues, all of them who was working with us behind the scenes to contribute to the conference. So I'm wishing you to have a great conference, and hopefully, we'll have 2 days that will be productive, fruitful. And we will see, the outcome tomorrow night. We will share with you the outcome of the conference. And all of you who attended, we will have, hopefully, your emails and connections with us so that we can send you the outcome and the reports of the conference. Thank you so much again. Thank you very much. waxaan rabaa inaan si hagar la'aan ah ugu celiyo aan ugu mahad celiyo qofkii habeen iyo maalin sanado badan u soo jeeday sidii shirkan quruxda badan u qabsoomi lahaa Jawaahir Daahir. We'd really like to thank Jawahir Dahir for putting effort and making this happen. It is such a beautiful, and as she said, we've got 2 full days. It's going to be full packed, and at the end of the day, we've got to enjoy this. So, waxaan rabaa inaad si diiran ila soo dhaweysaan fanaanada Caasha Karaama oo ah dal fanaan, hooyadeedna waxay ahayd fanaan, Faadumo Qaasim, Allah u naxariistee. So we'd like to welcome our performer, Asha Karama. She comes from a family of singers. Her mother was a famous singer, Faadumo Qaasim. Unfortunately, she's passed. So peace be on her. Hello, Sabio. Somali, thank you, Excellency. Somali, last time. See.
I'm absentee. waxaan rabaa inaad mar labaad u sacbisaan Caasha Karaama sidoo kale mudanayaal iyo marweyn waxaan idinkaga mahadcelinaynaa kasoo qaybgalka aad kasoo qayb gasheen shirweynihii sagaalaad ee golaha qurbo joogta Soomaaliyeed oo hadda si toos ah uga furmay magaalada London isla markaana socon doona 2 maalin oo ah maanta iyo berri. We'd like to thank Asha Karama for that wonderful performance. And ladies and gentlemen, we'd like to thank you for joining us, the Global Somali Diaspora Conference, which is a 2-day event. waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadceliyo xildhibaanada golaha deegaanka Soomaaliyeed ee reer Britain iyagana ha loo sacbiyo. We'd also like to thank our dignitaries and delegates who've joined us from the UK and Somalia. haatanna waxaan rabnaa inaan idin tusno dad badan ayaa waxa isweydiiyaan golaha qurbo joogta Soomaaliyeed waxa ay yihiin waxa Jawaahir idinkaga sheekaysay golaha qurbo joogta Soomaaliyeed haddana waxaan rabnaa isha baarkeeda inaan idin saarno iyadoo video ah. As earlier Jawahir Dahir gave you sort of a snippet of what Global Somali Diaspora is about, and we'd like to show you a video which entails that. Teamka teknolojiyada waxaan ka codsanaynaa inay noo baleygareeyaan intay qurbo joog wanaag dadkooda u qabteen baan qalin lagu koobi karayn taariikhdaas qorto kartay kaalintiina weyn qurbo joogay.
Good morning, everyone. I am sorry not to be with you in person, but I am delighted to have the opportunity to speak to you virtually today. It is fantastic to see this year's Global Somali Diaspora Conference return to London. Welcome to the Global Somali Diaspora Annual Conference. It's my pleasure to have you in my city, Espoo. I want to thank you, the Finnish Somalis, for your contribution to this country. I think that only recently the society has started to properly appreciate it. You have the money, you have the people, you have the resources. When I say Somalia has a bright future and being the economic hub in the next 10 years, I'm not dreaming. I'm pretty sure that is the future of Somalia, God willing. Listen to you guys. kaalin libaaxle ayay ka qaateen horumarintii dalka. Haatanna waxaan rajaynaynaa shirkan inay kasoo bixi doonaan qodobo miradhar leh. Haatan waxaan rabaa inaan codbaahiyaha ugu yeero danjiraha Soomaaliya ee waddankani Britain, Mudane Cabduqaadir Axmed Khayr. Safiirka Soomaaliya waa safiirkii 32 sano kadib suurageliyey in calanka Soomaaliya boqortooyada Britain dib loogu soo celiyo. Si gooni ah loogu sacbiyo safiirka Soomaaliya. We'd like to welcome to the stage next Somali Ambassador to UK, His Excellence Abdulqadir Ahmed Qahir. Sorry. I was teasing Abdul Rashid to change that poem into an English. So Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I want to greet you on behalf of the Somalia. As a Somali representative here in UK, everyone in this conference represents part of Somalia. I want to thank our chair, honorable chair. This is my first conference I have participated. And previously I was invited to 2 conferences, but technically I couldn't attend, one of them by duty and one of them by airline connection. I also want to thank all the dignitaries who are here, the MPs, the councillors, my colleague, Minister Hamid, who's also here, and everyone from Somali community leaders and other Marti Sharaf who are here. I want to thank you for participating, and it's my distinguished honor to be here. Especially, it makes a difference today. Like the moderator said, this is the first time we're having an embassy here in London. So that makes a special significance to be here in this conference in this year of 2023. Somalia in 2023 really is an important year for Somalia. And the reason being is because we have achieved many milestones in this year. Therefore, one of them also is part of opening the embassy here in the city of London. That is very important for us. Especially choosing the theme of growth and rebuilding. Also, that's a theme that the Somali government around now engages. As you know, last year it started Somalia taking the fight to Al-Shabaab. This year, the world community have recognized that only Somalis can defend themselves from Al-Shabaab, and no one else can do that. Therefore, we have proven to the world that we are capable of doing that job. And last week, you have seen the longest arms embargo in the history of the United Nations lifted from Somalia.
And a day after that, the debt relief came running. So therefore, Somalia could be a part of the financial world and institutions. And yesterday, the president signed the accession of East Africa Community, which is the largest economic bloc in Africa. So therefore, this year is very important for us. Now, that's a brief history. I'm giving you what's going on. So now let's talk about Somali diaspora. Somali diaspora is the largest African diaspora here in United Kingdom. We have a very large diaspora in North America and many parts of Europe, Australia, many places in the world. But the Somali diaspora here in United Kingdom is very significant because they can make a lot of difference, and the difference that they make will also be felt to the nation. So I challenge many of you here, especially our young councillors, that this election year coming here in United Kingdom, I want MPs in Westminster. Not one, not two, not three. I want MPs. I don't care what party they come from, but we want a Somali MPs representing. If it's a Labour, more blessing. If it's a Conservative, more blessing. That's not my choice to make. My choice to make is to have a Somali MP at Westminster. So everywhere I go, I challenge to the young councillors who always welcome me in their cities. I was in Manchester in October, and I raised the issue. And many of them are now smiling because they know I raised that issue before. So that's a challenge that we need to make. And the parties, we need to engage the Somali community, and we want them to produce MPs. I was in a business conference not too long ago, and one of the Pakistani brothers who was in the conference was talking to me, and he said, this is what he said. He said, the Somali community here in UK are where we were 40 years ago. And that could be true. But the Somalis, wherever they are very open people, are very active people. When they see the success we have, the politics in North America, people think we were organized to do that 30 years ago when we were coming as refugees. And now we are achieving that success in the politics in these countries. However, the ingenuity and the activeness of the Somali people, where they assimilate wherever they go, that created that success for them to be part of the society. And that's something we want to achieve here also in United Kingdom. We're already assimilated, we're part of the society, we have many councillors here, and we want also achieve to the next level. We want to have a cabinet members, and we want to have members of both houses of the parliament. Now, to be a successful society in a country like this, you need to have an educated society. So therefore, we need to always focus to teach our children the education to the next level. Today, you cannot even have a regular job without having a master's degree. So if you have a high school diploma or a bachelor's degree, you cannot crack the ceiling anymore. You have to have a master's degree or a doctorate degree. So therefore, we have to have, Somalis were very famous when we were growing up to go in places around the world and achieve a high success. And I commend our Somali girls who are in education institutions everywhere in the world, whether they're in New Zealand or in Alaska, they achieve a lot of success. And that's something, and that's something we are very proud of, really. That's something we are really proud of. And an organization like this can showcase that our Somali female outperform their male counterparts. They do, really. We were heartbroken last year, myself and the deputy ambassador, with the help of a sister sitting over there called Naima Hared, to visit one of the jails here in Hammersmith. And on that day we visited the jail, we had 180 Somali young men housed in that. After that day, I couldn't go anymore, really. But First Councillor Tayyib and Naima went back
a few times. And the people who are behind these boys who are housed in jails, or some of them are sentenced in many years, are always calling us to help them are the mothers. So you can see the mother will never abandon you whatever you do, wherever you are in trouble. The mother will always be with you. And when they saw the embassies being open here and we went and they saw the media that we went to the jail, they kept calling us and saying, please help. So we will try. And you have seen the president was here a few weeks ago and he had a very successful meetings with the UK government. And we're working very hard to help whoever the young Somali, most of the men who are in jail, is to either send them to Somalia to finish their sentence or to help them release so they can go back to Somalia. And that's something we will work on that. However, I was encouraged by the Somali Police Association here in UK. They visited us and they invited us. And I challenged them and I told them, I need those young men, instead of committing crimes, to become law enforcement. But you know what they said? They said the challenge comes from the parents. The parents don't see this as a career for the young men or young women to go. But they're already having a lot of success. Some of them are detectives and inspectors, and I commend them. And I commend many places that I have visited. We have visited community places. We have visited mosques and masajids. We have visited many people welcomed us everywhere. As an embassy, we are part of the society. We are in the middle of society, and we want to bring the society together here in the United Kingdom, and we want to achieve that. But we cannot do this without the help of many of you who are here already. So it has been a great honor to reestablish the embassy here after 32 years. And since we are challenging that growth and rebuilding of the country, everything that we succeed here will go back to Somalia. The diaspora is already backbone of the economy. Many people have written off Somalia. But now, everyone is surprised the resilience that the Somali people have displayed over the last 30 years. And every challenge that happened, the Somali society and Somali people are still standing. We have many challenges. It's not a secret that we have many challenges and we have many mountains to climb. But as we have done the last 30 years, I'm sure now is a great place to start with. We had droughts, we had floods, we had wars, we had pirates, we have everything that you can name in the book as a problems. But the Somali society is still standing, the economy is performing, people are getting educated, people are supporting each other, and therefore an organization like this, Global Somali Diaspora, can help achieve those goals. And I commend you, like the chair said, to face the challenge and send recommendations. And at the end, I'm very delighted to be here today, and it is a great honor to participate in this conference with you. Thank you. Thank you. I was told to speak Somali a little bit. runtii sharaf weyn ayay ii tahay maanta inaan ka soo qayb galo shirka Global Somali Diaspora ee ku qabteen magaalada London. Waxayna sharaf taas muujinaysaa sanadkan inuu yahay sanad anaga muhiim noo ah 2023 mujtamaca Soomaaliya. Sababta waa markii ugu horeysay oo safaarad Soomaaliyeed ka furan tahay magaalada London muddo 30 sano ka badan inuu ku soo aado shirkan. Shirkan waa shir muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogto, meelo kala duwanna waa lagu qabtay. وأنا أقوم هذا علنا قدوميها Global Somali Diaspora ولا شيء جواهر داير ونقول عزومة الشركة لما مرت شرفت هل كان كسوق يبقى شيء ونلد جوكت حل دبانا ذي ذلك كلبا مركا وأنا مهم ذلك الصومالي ملك استيجوجان إن لفهمه قيمها وكفر دي ذلك الصومالي دياسبرا ذا كنول
meel kastay joogaan inay yihiin lafdhabarta mujtamaca Soomaaliyeed iyo muxuu ahaayey inay guushaas ay ka gaaraan. Waddanka Soomaaliyeed dhibaatooyin badan u soo maray, laakiin maanta wuxuu joogaa heer laga gudbi doono insha Allah waxyaalihii uu soo maray intooda badnayd. Madaxweynaha waddanka halkaan inoogu yimid bishii November aakhirkeeda oo dowladda Ingiriiskana waxyaalo badan ayaan la gallay iyo heshiisyo badan. waxaan rajaynaa inaan muxuu ahaayey arrimahaas oo dhan ay meel dhaliyaan oon xiriirka Ingiriiska iyo Soomaaliya aan gaarsiina meeshii ugu sarreysay uu gaari lahaa. Marka ugu dambeysana waxaan kaloon ka hadlay in dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku jirta siyaasadda ee doorashada soo socota sanadka dambe ka dhici doonta waddanka Ingiriiska aan ku yeelano xildhibaano iyo wasiirro iyo madax sare haddii la yidhahdo. Waa mahadsantihin. danjiraha Soomaaliya mudane Cabdiqaadir Axmed Khayr aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Si wanaagsan ha loogu sacbiyey. We'd like to thank Somali Ambassador to UK, Honorable Abdelkader Ahmed Khair. daawadayaal waxaad si toos ah u daawanaysaan shirweynihii golaha qurba-joogta Soomaaliyeed ee sanadka 2023 haatan si toos ah uga socda magaalada London. waxaana ka daawanaysaan telefishinka Home Cable iyo telefishinada kale ee Soomaalida. sidoo kale waxaad ka daawan kartaan baraha bulshada ee Global Somali Diaspora. We'd like to thank everyone for joining us here, and it's being watched via media. waxaan rabaa hadda inaan idin tusno oo aan idin maaragtay fiidiyoyaal ay noo soo direen madaxda kala duwan ee dafaaca caalamka ku sugan kuwaasoo kasoo qaybgeli waaya shirka. waxaan rabaa haddan inaan idin baleygareyno ama aan shaashadda idin soo saarno video oo inala soo wadaagay wasiiru dowlaha horumarinta Afrika oo isla markaana ah xildhibaan Ander. Next, we've got a video that's going to be playing, and the video is so we've got the Minister of State Development Africa, Honorable Andrew Mitchell MP. Good morning, everyone. I am sorry not to be with you in person, but I am delighted to have the opportunity to speak to you virtually today. It is fantastic to see this year's Global Somali Diaspora Conference return to London. The UK and Somalia are close partners and friends, and our vibrant diaspora communities across the UK are a symbol of that enduring partnership. As we stand more than a decade on from the first London Somalia conference in 2012, it is clear that so much has changed since then, with important gains made on basic services, the economy, governance and security. But as we all know, challenges remain. I discussed these in person with President Hassan Sheikh Mohammed on his latest visit to London in November, when we launched the UK-Somalia Strategic Partnership, marking our ambition to work together to address these challenges. From continuing efforts to degrade al-Shabaab, to supporting Somali plans to drive economic growth, and from addressing the immediate pressures facing communities vulnerable to climate shocks
and conflict to bolstering efforts to build resilience, the UK is and remains a long-term champion of Somalia, its people and its future. Your conference today could not be held at a more pivotal time. Recent months have seen devastating flooding ravage large parts of Somalia. Over 1.7 million people have been affected, with homes destroyed and livelihoods ruined. Britain is supporting the Somali-led response. To date, we have provided over £11 million of immediate assistance for those impacted by the floods. And last month, British Prime Minister Rishi Sunak announced up to £100 million of longer-term funding sidoo to kale bolster waxaa the maaragtay resilience of shirweynahan communities. waxaa ka soo the qaybgeli future. lahay madax kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya balse way u suuroobeysay kuwaasina waxay nala soo wadaageen fiidiyoyo waxaan hadda rabnaa inaan idin tusno muuqaal uu kaga qayb galayo wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowladda Soomaaliya mudane Ahmed Macalin Fiqi. Thank you very much. Before we move on to the next part, I'd really, for obviously time, the parts that Abdel Fattah is saying in Somali, if you're sitting next to someone and they've got some questions, if you could please translate or let them know as we're kind of trying to get through the event. Next, we've got a video, and it's the Minister of Interior, Federal Affairs and Reconciliation, His Excellency Ahmed Macalin Fiqi. waxaan rabaa inaan salaamo marka koowaad qurbajoogta Soomaaliyeed ee isaga kala yimid daafaha dunida ee ku shirsan magaalada London shirka ka dhacaya taariikhda 16 iyo 17 bisha December 2023 shirweynahaas oo aan u rajaynayo inuu guuleysto dadka Soomaaliyeed ee halkaas uu imaanaya ee aqoon-yahanka ee ka tashanaya ama theme-ka sanadkan uu yahay halku-dhigiisu kobaca dhaqaale iyo dowlad-dhiska Soomaaliya. waan u hambalyaynayaa haddii aan wax yar dib ugu noqdo dalkeena Soomaaliya runtii waxaa ka jira guulo waaweyn oo dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed oo iskaashanaya ay ku tallaabsadeen sanadihii la soo dhaafay. guulahaasi waxaa ugu horeeya dib u xoreynta dalka oo Soomaaliya caqabadda ugu weyn iyo mushkiladda ugu weyn ee haysatahay waxay ahayd arrimo xagga amniga ah iyo dalkii oo kala qaybsan oo kooxaha argagixisadu dadkii ay kala kooxeeyeen gobolba meel ay ku xireen gobolladii kalena ay qarxiyo iyo dilal iyo xasilooni darre ku sababayeen. hoggaanka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo golaha xukuumadda iyo maamulada dowlad goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeedba waxay runtii u guntadeen sanadkii la soo dhaafay in khatartaas weyn ee maalin kasta boqolaalka qof kumaanka qof dhaawacaysa dilaysa ganacsiyada burburinaysa in dalka laga qabto. taas waxaa laga soo hooyay guulo waaweyn oo aad idinkuna xogogaal u tihiin dhul ka bilaabanaya xamar daafihiisa ilaa maantana in la isku haysto ceel buur duleedkeeda. aan rajaynayno labadan bilood oo soo socota in looga soo dhammaado labadan state oo loo soo guntado in laga howlgalo labada state oo kale ee Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. taasna ay ka dhigan tahay in Soomaaliya muddo kooban kadib
ay free ka noqonayso cabsigelintii iyo khatartii argagixisada iyo horumar la'aantii iyo curyaamintii dowladnimada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed inay noqdaan dad ku shaabadaysan argagixiso guulaha la gaaray waxaa ka mid ah in deegaamadii argagixisada laga xoreeyay ay maanta ku raaxaysanayaan dowladnimadii oo laga hirgeliyay adeegyadii dowladeed ee kala duwanaa hadba tabartu intay la eg tahay ayna ka socdaan mashaariic waaweyn deegaamadaas in xarumihii dowladda dib loo dhisayo in adeegyadii dowladeed la gaarsiiyey in hay-adihii qaanuunka fulinayay ay ka howlgalaan oo maxkamadihii iyo booliiskii ay ka mid tahay in ardaydii ay iskuuladii ku noqdeen oo xaraf dheere iyo aadan yabaal iyo maxaasi ay tusaale fiican u yihiin waxaan rabaa oo guulaha la gaaray ka mid ah oo aad ogtihiin in Soomaaliya ay ka mid noqotay xubinta 8aad ee suuqa dhaqaalaha ee bulshada bariga Afrika guulaha la gaaray waxaa ka mid ah in cunaqabatayntii hubka in la qaaday oo maalmo ka hor aan u dabaaldegayn arrintaasina waxay runtii xoojinaysaa in dowladdu awooddeeda ay kor noqoto in kooxaha argagixisada hoos ay noqdaan in dowladda monopoly of violence waxa la yiraahdo Soomaalida dowladdu inay gacanta ku hayso awoodda hubeed in hubka dhigis xoogan la samayn doono in dhammaan dalka ciidamadiisu ay oo ah sovereignty-ga waxa ilaaliya madax bannaanida dalka inay noqon doonaan kuwo ku hubaysan ku qalabaysan qalab casri ah sida adduunka dowladihiisu ay yihiin waxaan haddana lagu guuleystay isla bishan gudaheeda in deyntii laga cafiyey taasna Soomaaliya ay xaq u yeelanayso in la maal gashado inay lacag soo amaahato in horumarka dalka Soomaaliya uu noqdo dal lacagihiisa daabacan kara in dhammaan wixii nooga xirnaa mashaariicda horumarineedooda inay bannaanka noo imaanayaan waxaan hubaa in dadka Soomaaliyeed ee dibadda ku nool ama qurba joogteena ah inay ku faraxsan yihiin guulahaasna dowladda Soomaaliya gobol gaarana uma keenin cid gaarana uma soo hoyn waxa loo soo hooyay in dadka Soomaaliyeed ay ku faanaan oo dowladdoodii ay dhaqaaqdo oo ay la mid noqoto xuquuqda dowladaha kale leeyihiin ama awoodda dowladaha kale ee ay ku nool yihiin ay leeyihiin meel sharciga uu ka shaqeynayo waxaad ogtihiin in dastuurkii Soomaaliya la dhamaystirayo oo baarlamaanka la geeyay waxaad ka warqabtiin in guulaha la gaaray ay ka mid tahay in lagu heshiiyo doorashadii dalka oo dalka Soomaaliya doorasho midaysan inay ka dhacdo oo ka bilowmaysa dowladaha hoose dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka dhammaan arrimahaas oo dhami waxaad ogtihiin in lagu guuleystay bishii September-na la daafuray in national ID-gi dalka Soomaaliya in qofka simikaar qaadanaya iyo qofka account furanaya iyo qofka safraya in muwaadiniintooda ay diiwaan gashan yihiin oo diiwaan ku jiraan dhammaan arrimahaas oo dhami waa guulo dalka Soomaaliya u soo hoyday waana guulo aan rabno in ay qayb ka noqdaan qurba joogteenu horeyna way ugu ahaayeen haddana way ka yihiin waxaan runtii rabnaa inaan dhiirigelinno inay qayb ka noqdaan howlaha xasilinta waa laga yaabaa deegaamo gaargaar ah in dadku ay caawiyaan laakiin waxaan rabnaa caawimaadda deegaamadii gaarka ahaa waa horumar way tahay laakiin dowladda Soomaaliya oo la garab istaago oo howlahaas waaweyn oo ajendayaashaas qarana lagu garab istaago inay ka muhiimsan tahay midda gaargaarka ah waxaana midaynaya oo ah dalka haddaan xoojinno dowladdu iyada awood u yeelanaysa inay servisyada gaarsiiso u adeegto dadkeeda meesha hadda dadka Soomaaliya tuulooyinkoodii iyo degmooyinkoodii ayaga maalin kasta loo soo weydiiyo haddii isbitaal laga dhisayo iyo haddii iskuul laga dhisayo laakiin waxaan rabnaa dowladda Soomaaliyeed in la xoojiyo xooggaas dowladda la xoojiyana waxay ka kaafinaysaa qurba joogteen arrimihii gaargaarka ahaayoo yaryaraa oo deegaamada iyo ku saabsanaa inay mas'uuliyaddaas dowladdu ay qaadato waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo kulankan inuu noqdo mid aragti lagu wadaagayo mid maskaxda lagu shiilayo mid lagu midaynayo dadaalada muruqa iyo maalka qurba joogta Soomaaliyeed kaasoo u adeegaya kobaca dhaqaale ee dalkeena inuu kor noqdo iyo dowladnimadeenu inay xoogaysato sida halku dhiga shirkanba uu yahay
waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dowladda Soomaaliya IOM iyo dhammaan inta kale shirkan inuu guuleysto ka shaqeysay gaar ahaan dowladda martigelisay oo dowladda Ingiriiska ah sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo gudoomiye Jawaahir iyo tiimkeeda ayaguna qabanqaabada iyo hawshan inay soo gaarto meeshan ayaguna soo gaarsiiyay waxaan idin rajaynayaa guul waxaan rabnaa waxalaaliyo wixina kala qaybinaya inaan meel wasiirka arrimaha gudaha iska dhigno waxalaaliyo wixina midaynayaan oo tiro badan oo 99% inaan xoojino waxaasna ay ku soo aruuraan dowladda Soomaaliya oo la xoojiyo la garab istaago la kaalmeeyo iyada hooyadii ah iyadaana meesha We'd like to thank His Excellence Ahmed Maalim Fiqh. And thank you so much for joining us at this event, Global Somali Diaspora Conference. haatan waxaan rabnaa inaan idin balay garayno video yar maadaama Recording in progress. madax badan ay jeclaayeen inay nagala soo qayb galaan isla markaana ay u suuroobi weysay waqtiga oo cariiri ah Yunus Imran Institute President Professor Dr. Sharaf. We'll be playing another video next, and the next video is of President Yunus Imran Institute, Professor Dr. Sharaf Atish. daawadayaal sidoo kale waxaad si toos ah u daawanaysaan shirweynihii sagaalaad ee golaha qurba joogta Soomaaliyeed oo si toos ah uga furmay magaalada London maanta isla markaana waxaa diiradda shirweynahan lagu saari doonaa nabadda iyo iskaashiga iyo sidoo kale sidii qurba joogta maalgelin ugu sameyn lahaayeen dalkooda hooyo maadaama madax badan nala joogaan isla markaana dadku ay rabaan in ma aragtay fursad u helaan inay sawirro la galaan madaxdaasi waxaan siin doonaa qadar daqiiqada ah waan isku soo noqonaynaa kadibna waxaan idin balay garan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo videogii aan hore idinkugu sheegnay Yunus Imran. Thank you, everyone. There's going to be a slight little change to the agenda. As we have a lot of dignitaries and delegates, we're going to have a photo opportunity and we'll come back and then we'll play the video. So thank you very much. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin daawadayaal sidoo kale waxaad u daawanaysaan shirweynihii sagaalaad ee golaha qurba joogta Soomaaliyeed oo si toos ah uga socda magaalada London. Welcome to the Global Somali Diaspora Annual Conference. It's my pleasure to have you in my city, Expo. I want to thank you, the Finnish Somalis, for your contribution to this country. I think that only recently the society has started to cooperate aggressively.
have the money, you have the people, you have the resources. That when I say Somalia has a bright future, being the economic hub in the next 10 years, I'm not dreaming.
ايش waxaad dhigtaan bahashii oo Yeah, okay.
waayahay dhammaan waxaan idinka codsanaynaa khudbadaheenni ayaa dib u bilaabanayo photo opportunity inaad joojisaan dhammaan la wada fadhiisto dhammaan dadka taagtaagan waxaan idinka codsanaynaa inaad fadhiisataan liveka ayaan dib ugu noqonaynaa waxaan idinka codsanaynaa dhammaan inay madaxda mas-uuliyiinta marti sharafta qof walba uu fadhiisto. Ladies and gentlemen, we'll have more opportunities later for photos, but if we could all be seated, please, so we can continue with the event. Yes. Ladies and gentlemen, if everyone could take their seats, please, so we can continue with the conference. There'll be photo opportunities later. Ladies and gentlemen, if you can all please have your seats, we're going to be playing a video next. The video Recording is of stopped. the president of Yunus Emre Institute, Dr. Sharaf Atish. waayahay haatanna waxaan idin tusi doonaa oo aan idin balay-garayn doonaa Yunus Emre Institute iyo Dr. Professor Ashraf.
aad ayuu u mahadsan yahay Professor Dr. Ashraf. We'd like to thank Professor Dr. Sharaf Atish. haatan waxaan rabaa inaad si diiran ila soo dhaweysaan hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ah. waxaan rabaa inaad si diiran ila soo dhaweysaan hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee dalkan UK ahna xildhibaan golaha deegaanka mudane xildhibaan Qasim Ali. We'd like next to welcome Councillor Qasim Ali from the borough of Kensington and Chelsea. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marka hore insha Allah waxaan ku bilaabayaa Somali kadibna insha Allah I will switch to English. So for those of you insha Allah who will understand English better. Waxaan rabaa inaan insha Allah u mahad celiyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha iyo dadka qabanqaabiya barnaamijkan ee ugu horeyso hogaaminaya shirkan Somali Global Diaspora walaashay Jawaahir Daahir oo in badan waqti gelisay iyo dhammaan dadka la shaqeynayo dhan. waxaan leeyahay waa wax aad iyo aad u muhiim ah in ummadda Soomaaliyeed ee UK joogto iyo caalamka oo dhanba ay helaan meel iskaga xirmaan si loo fahmo wadamadan aan ku noolnahay ee dunidan horumartay technology hadii la dhaho caafimaad hadii la dhaho ganacsi hadii la dhaho si aan maaragtay ula jaan qaadi lahayn oo aan wadankii aan ka nimid annaga ee Ilaahay nagu abuuray markii ugu horeysay aan adduunkan nimid aan ugu celin lahayn expertise iyo hoggaan. waa wax arrin barnaamijkan aan maaragtay hore u sameynay oo aan hadda ka hor 2010 ilaa 2012 aan soo sameynay barnaamij la mid ah oo ah dalka in dib loogu noqdo. laakiin waxaan insha Allah tacaala maaragtay aan aad ugu faraxsanahay in aqoon-yahano badan ay isku yimaadeen halkan oo rajeynayana insha Allah tacaala in barnaamijyo waaweyn laga fulin doono dalkiina markii dib loogu noqdo Soomaaliya maaragtay waxtar badan ay u yeelan doonto aysan ugu qaadan waqti aad iyo aad u tiro badan. mar kale waad mahadsantihiin hoggaanka shirka qabanqaabadiisa. waxaan rajeynayaa insha Allah tacaala inuu hore u sii socdo wax weyn ay ka soo bixi doonaan ummadda Soomaaliyeedna ay ku diirsan doonto aqoon-yahanada dunida daafaheeda kala joogo ee Somali Global Diaspora isku hayso. Now it's back to the language at home in English here. Yes, as I said before, my name is Qasim Ali. I'm the leader of Kensington and Chelsea, the Labour Party. I know everyone was talking about to having the first member of parliament for the UK, but believe you me, it's not that easy. I know the process. I have tried last year to run for Kensington, and I must say I've done very well in terms of what is meant to be for that position. And alhamdulillah, time will come. I've not only won for the first round of the campaign, I've also won almost the second round. And the third round, as they say, it's history. We don't talk about that politics behind. We only do that behind the scenes. But inshallah, when the time comes, we will have first British Somali members of parliament. And that is why we've done a campaign back then when I was elected as a newish councillor, a Rocky councillor in 2019 in Kensington. Although I ran for first my election in 2018 for Chelsea, I didn't succeed. Then I went for Kensington seat, which is close to home, and I've won that seat. And ever since, I was the chair of housing and communities for about 5 years, and then moved on to become the deputy leader of the Labour group. And this year, thank God, I became the leader of the Labour group. And believe you me, it's not that easy. It's been really, really difficult. We have, as you're well aware of, the situation in Gaza. The party, although our party is not divided, at least 56 members of parliament have voted for immediate and humanitarian ceasefire. At the local level, Kensington and Chelsea Council, I spoke at the council last month, and then I also have requested the local leadership, as well as Keir Starmer's leadership, as well as the government, UK government, to call a permanent and humanitarian ceasefire, because it's not fair for any human being to see the suffering of human beings. And, you know, cutting the electricity and oil and gas and medicine is just not right.
And yes, I understand what happened in the 7th, and that also has been condemned by our party and our council. So we would like to see hopefully peace and solidarity and prosperity, and that's why we have been elected for the positions we are to represent. And may I also thank our also guests, not just to mention the members of parliament and those who have been contributed, but also to thank our Turkish friends and the first secretary of our Turkish embassy who is here today, and the Turkey, what they have done and the support they have offered to Somalia, starting from 2000, back in the day with the government, but then especially when President Erdogan visited Somalia in 2011, and the rest of it as starting and rebuilding Somali forces. And thank you very much. And please pass our support, our congratulations, and hopefully the leadership of President Recep Tayyip Erdogan and the support he offered to the Somali people. That's a support that always been remembered. And inshallah, finally to finish it off, we as a community who are in Kensington and Chelsea, in Hammersmith and Fulham, although I would like this conference to happen in Kensington and Chelsea, it is a Labour-led Hammersmith and Fulham. That gives me a pleasure also to be here with the members of the parliament and others. Inshallah, we will succeed. We can succeed. We just have to have the vision, the aim, and the perseverance. If we don't, consistency is the number one we want the Somali community. And if we can do that, inshallah ta'ala, we will see a community that is built, that the community that's strong, a community that has a vision for prosperity. And the three main keys of prosperity are education, housing. We all know the problems of housing and housing crisis in this country. And most important, also the economic growth. If we have those, inshallah, we will have a path to succeed. And I hope to see, inshallah, sooner than later, a Somalia that is back to the world stage, that's fit, that's not just receiving donations, but actually giving donations. And that can only start with us thinking moving forward, rather than thinking, what can we gain tomorrow, but to plan for the next 100 years. And that is the way the world is governed. I understand our community would like to see things quickly, but we need to plan. Planning and absolutely planning. That is the way to work forward. And inshallah, I will see, hopefully we will have a success here at home in Kensington and Chelsea, in Hammersmith and Fulham, and also in Somalia. Once again, good to be with you. And I look forward, inshallah, the rest of the conference to share with you ideas of how we can improve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. xildhibaanka golaha deegaanka xildhibaan Qaasim Cali aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. We'd like to thank Councillor Qasim Ali for that wonderful speech. Waxaan rabaa haatan inaan codbahiyaha ku soo dhaweeyo xildhibaan golaha deegaanka ee Bristol, Marwe Amaan Cali, isla markaana ah aasaasaha Muqdisho Award. We'd next like to welcome Councillor Amaan Ali. She's joined us all the way from Bristol. Assalamu alaikum, everyone. My name is Amaan Ali. I'm a councillor in Bristol, and at the same time, I'm also the owner and the founder of Muqdisho Awards, which was the first ever awards in Somalia to be held. So it's really an honor to be here, and thank you to Global Diaspora, Somali Diaspora, for inviting me and being here. It's very important to be a part of politics in the UK, because you represent your people. What you call, if you don't have a voice, you cannot explain what your needs are. So by being a politician is very important, and I will encourage a lot of people to stand for. And also, I would love to see us have an MP in Parliament, because having an MP makes a huge difference, because our MPs do not understand the needs of Somalians. So thank you. I didn't know which language to speak to, in Somali or English, so I chose the English. waxaan rabaa xildhibaan golaha deegaanka Amaal Cali inaan oo nooga timaaday Bristol inaan si diiran ugu sacbisaan uguna mahad celisaan. We'd like to give a wonderful thanks to Amaan Ali, who's come all the way from Bristol and who is a founder of Muqdisho Awards.
waxaan rabaa inaad si diiran ila soo dhaweysaan Hodan Xayle oo ah xildhibaan golaha deegaanka degmada Ealing ee magaalada London sidoo kalena ah macallin. We'd like to next welcome Hodan Ali, Councillor Hodan Ali, who's from the borough of Ealing. Assalamu alaikum. I will not bore you first to speak Somali. Hadikal will have issues. My Somali ain't that fantastic and I won't entertain it. So first and foremost, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am honestly very delighted to be here, and it's my first GSD conference. Before I start my speech, I just want to say it's an honor and privilege to be here with these esteemed individuals. And I thank Jawahir and her team for an amazing conference and for me, this is one of the things that I never had growing up. So it's absolutely honor to be here and to have the opportunity today to address the topics that feels very closely to my heart. But first and foremost, I'm Councillor Hodan from Ealing. Ealing has been a home to me for my whole entire life. I've been sharing few incidents and few stories and lived experience. I'm one of the word diaspora is very highlighted, but I'm actually one of the generation that I never had a chance to ever see home or been home. So I've never been to Somalia. I was not born in Somalia. So my perspective of what peace building and breaking the cycle is quite different. And the challenges that I can't call recording myself in progress. I will take that title to the young generation like myself and others who never experienced Somalia for what it was when my parents talk about Somalia, how amazing, how peaceful, and how they were the thriving leading country of Africa, and how we were the star that we could fly to the moon. But unfortunately, I did not have that life experience. For me, it was in the other side, and that's something I want to share. Because when you nobody has ever listened to the diaspora generations like me and our perspectives and what it was like growing up in the UK, having two identities. At home, you wear bati and sheed and you eat baris and basta, but you go to school and you have to eat fish and chips. What does those two identities to do to someone growing up here? And when our parents used to say, because we made it team, our parents would say, oh, Somali fi anku hadalo, Somali batay, but okay, I love that and I don't have any issue with it. But understand what I'm dealing with at school and the society that you brought me into. I was born here, bred here, went to school predominantly, white English Catholic school. And then you expect me to have all of this glory about Somalia. I don't have that knowledge. And you can only have this clear knowledge when you have that life experience. So one of the challenges that people always talk about is, and I don't think we really give a sense of identity to youngsters and the crisis and the challenges we go through. And now I decided to get into teaching because I genuinely was upset that there was not role models. I've never had a role model. So I wanted to be that role model for young Somali girls and women that yes, we can, and yes, we can be empowered and we can inspire and we can do anything we set our mind into. I also became a teacher because I was discriminated, I was marginalized, I was ignored. I did not have a voice of advocacy from the community or for those that looks like me because there was no one around. So at a young age, I became my own advocacy and I've been fighting to keep my identity and for the world to see me as an inspiring, motivated Somali woman. And that can be hard. So for me, as well as when I started my journey as a teacher, it wasn't just to teach, but it's also to really build a bridge or communication for the Somali generation like me and home. I wanted to think about home, even though we've never seen it, but have that
have that love, have that passion, you know, not just the negative imperative, that the narrative that went on. You know, all I ever saw growing up was famine, drought, war. You hear about Al-Shabaab or terrorism. And the worst thing is, how do you explain to young children there's a war in Somalia amongst each other? You're killing our brothers, you're killing each other. How then do you interpret that to youngsters? For example, I'm a mother of 4. My 9-year-old said, was like, oh, Mom, may Allah bless Somalia. I'm like, yes, Hoy, may Allah bless Somalia. He goes, I heard there's a lot of war going on. I hope we win this war. How do I tell my 9-year-old the war is within ourselves? It's home. So those are the challenges that we should really talk about. We talk about peace, but how can you have peace if we don't understand the challenges we face as a Somali diaspora communities? You can't give charity and you can't clean outside if your home is not cleaned and your home doesn't get the charity that they truly deserve. So my 17 years of teaching and advocacy, always supporting the community. And when I say I've been supporting the community, I've been supporting Somali mothers, because the burden falls on Somali mothers. So my message to Somali men, the leaders, we are your backbone. You would not be existing without us. We drive, we push, we cry, we fall, and then we still get up and we rise and we do it again. We have been the backbone of the society for many, many, many years. And through my advocacy and through my support to Somali mums in schools, education, exclusion, and although the ambassador touched a little bit about the youth in prison, and Shukr is here, that is such a thing close to my heart, but nobody understands and says to us, what are you dealing with in this generation? How can we support? But where we get is pointing the fingers. You should do this. And if you misbehave, like a threat. I'm not going to like Somali if you're going to keep threatening me every time I can't pronounce the Somali word, because Dakhan Elias is the word, is the first thing you say, you know, or you misbehave. Yes, Dakhan Elias Lugenia, Badel Lugenia, Walugusotababaria. But nobody really has ever given us the chance that sat with us and really asked, hold on a minute, what are you going through emotionally? Emotionally in Somali household. The day you're born and you're going to die at Daga. And that's what it was. And subhanAllah, it's absolutely mortifying because we don't have emotional intelligence is such an important thing. And I'm sorry that I'm taking my time, but I was given a mahalla quite a few minutes. But I'm going to end it by saying this. Through the advocacy, I realized we're not represented in here in the UK in anything, education, engineers, pilots, everything. We are so underrepresented. Then I thought, hold on a minute, if I don't like all these policymakers and I'm always fighting with these MPs and these councillors and these stupid policies that comes up but doesn't really support the community, what can I do? And I always love a challenge. Then I said to the Labour Party, you will elect me as the first Somali Black woman in Ealing. Although Ealing is like diversity, we've never had a Somali woman as a councillor that joined the party. I've been supporting Labour my whole entire life since I was 18 because of my dad. That's another history. But now as a councillor in Ealing and a political leader, it's not just for me, it's not for my gain. It's a win for the community, it's a win for mothers, it's a win for girls, it's a win for all of us, because it's about time that we break those challenges, those barriers. We really need to think about social inclusion, how then we can empower. You want to empower the young woman in youth? Put them up the stage. Don't belittle her and put her at the back of the room. When I was campaigning in Ealing, I had men coming up to me, oh, Hodden, be careful. You can't be a wife and a mum if you go into the political world. Why? No reason. Why? Oh, Nagbata, I know that. I don't have an issue. I know I'm a woman. But what they never give you. These are the sort of things. Or when you get there, Hodden, make sure that you don't leave your deen. Why would I leave my deen? I'm a grown-up woman, mother of 4 children. Why would I leave my deen? But that's the kind of stigma and the cycle we must break.
men, Somali men, for goodness sake, we want to come into power. We will, whether you like it or not. So move away and allow us to work with you. I am so grateful to be here. Thank you so much. And Jawahir, you're a star. Thank you for all, because this is something that I never had growing up, and I will forever be grateful. And thank you for allowing me. And thank you, everybody. Salam alaikum. xildhibaanka golaha deegaanka marwahodan xayle aad iyo aad ayay u mahadsan tahay waxaana laga soo doortaa degmada Ealing sidoo kale waa bare. Thank you very much, Hodan. That was very inspiring. So we'd like to thank Hodan Haley from Borough of Ealing. haatanna waxaan rabnaa inaan u mahad celino dadka sponsorska kadibna waxaan idin isha baarkeeda idin saari doonaa horumarka ka jira geyiga Soomaaliya kadibna waxaan aadi doonaa salaadii iyo qadada hadduu Ilaahay yiraahdo. We are going to thank our sponsors and then play a video for you on the economic growth and peace building, breaking the cycle, and then we'll have a break. waxaan rabnaa inaan si hagar la'aan ugu mahad celino dadkii taabageliyey shirweynihii sagaalaad ee golaha qurba joogta Soomaaliyeed oo maanta si toos ah uga furmay magaalada London. haddii number 1 IOM, wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya, Yusran Yonis Imran, la dagaalanka qabiilka, qabyaalada anti-tribalism oo fadhigoodu yahay magaalada London, bangiga caalamiga ee Premium Bank, Union Remedy, Coral Health, Trip Studio, and Global IT Net oo ay ka aflaxeen in ka badan kumanaan arday Soomaaliyeed kuna sugan magaalada London iyo guud ahaan waddankani Britain. si gooni ayaan ugu mahad celinaynaa Macal Cabdalla iyo tiimkiisa. dabcan arday Soomaaliyeed ayaa waxay si fudud ku galeen heerarka ugu dambeeyay jaamacadaha isla markaana shaqooyinka heerkooda sareeya ayay gaareen. waxaana mahaddaas iskale Ilaahay. marka labaadna waxaa iskale Global IT Net, Somali Development Service, and Somali Community Parent Association, the Montfort University. So we'd like to thank our sponsors. This event would also not be possible without them. So we've got first IOM, the Minister of Foreign Affairs of Somalia, the Minister of Interior, Federal Affairs and Reconciliation, Yonis Imre, Anti-Tribalism, Premier Bank, Union Remit, Corella Health, Trip Studio, Global IT Net, Somali Development Service, Somali Community Parents Association, and the Montfort University. haatan waxaan idin balay-garayn doonaa video yar oo ka hadlaya horumarka ka jira geyiga Soomaaliya, isla markaana u baahan inaad maalgashan ku samaysataan iyo horumarka wanaagsan, isla markaana aragtaan quruxda dalkiina hooyo. waxaana kadibna isku soo noqon doonaa qadada. waxaana jiro panelist dib ayuu u dhacay insha Allah, sidaasna ula socda. badbaadinta qaranka baad naftiina u qadinteen, go'aano qurxoon ayaad ku yeelateen qayb libaax oo qurba joogta Soomaaliyeed. video hana loo balay-garay. Foods, agricultural production, animal husbandry, a country with natural resources on the sea and the land, a country with attractive international business people who are investing in several opportunities on the market, a country that's attracting many countries interested in diplomatic relations, and its ancient schools are attracting international tourists. This country has recently decided to deepen its gas reserves in its homeland. 20 species of fish are found in the Sea of Somalia, a country with a near-bright future. This is the land of beauty, where the ocean meets the desert life. The sea rises high with the golden glow on a land that's known for joy. Somalia, we will clean minds, Somalia and Somalis, and conforming more with our hateful lifestyle in the countryside, our traditional food, our music, and ancestral life.
We will be smiling for you wherever you meet us, in whatever condition you are in. We are Somali. We never sleep, never get tired. Thank you very much. That was a wonderful video. So now we're going to have a short break. Please, can everyone be back for 1 o'clock so we can then go on to the second part of this conference. Thank you very much.
kastaba alla ku xamdino ku xalaashadeen madxila janno askaygii noqo xajigaygi noqo xilli kastaba alla ku xamdino ku xalaashadee madxila janno xaaskaygii noqo xajigaygi noqo أفسدي الهوى كما تسكن عبادة والد عاصمة توجرني أفسدي الهوى عندي غيرك كما تسكن عبادة والد عاصمة معنا الروح والرنك كما عصوغو بينكم عشيو وجه المعبود وجه المعبود معنا الروح والرنك كما عصوغو بينكم عشيو وجه المعبود وجه المعبود وفعش ما نبغي عيبه الساو عيبه سمانغور ارتقي سكومة توماني توماني وفعش ما نبغي عيبه الساو عيبه سمانغور ارتقي سكومة توماني توماني أسيسك وحبه قفص بيضوما وما على حر على حر أبحارا منعني قفص
inkastoo caloosha wano cafisaygu badan yahay caadiyo meeshaan kacaymaday casar daymo kuma xado inkastoo caloosha wano cafisaygu badan yahay caadiyo meeshaan kacaymaday casar daymo kuma xado juglen qabaneen adugaydo ma jabaneen cashi ruuxay dhiganeen cashi ruuxay dhigay waxaan ugu ceshaarabo cashi ruuxay dhigay waxaan ugu ceshaarabo juglen qabaneen adugaydo ma jabaneen cashi ruuxay dhiganeen cashi ruuxay dhigay waxaan ugu ceshaarabo cashi ruuxay dhigay waxaan ugu ceshaarabo carfigiyo udgoonkuna dhidhigkeeda yaalo isiyo wanaag badan ayuu caadiliga dhigay caadiliga dhigay carfigiyo udgoonkuna dhidhigkeeda yaalo isiyo wanaag badan ayuu caadiliga dhigay 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 Hello, all. Ladies and gentlemen, I hope you're enjoying your meal. We've got the panels coming up next. Panel A will be in here. Panel B is to the right, and panel C will be to the left. So even if you haven't finished eating, if you take your food with you, the panels are going to be starting soon. Hello again. You guys get the pleasure of hearing my voice again. So I'm going to repeat that. So if you're for panel A, please stay in this room. Panel B is to the right and panel C is to the left. So it just depends on what panel you're going to go and listen to.
Okay. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacayga waa Hashim Ducaale. Waxaa la ii idmaday panelkan inaan hogaamiyo waqtiga badankiisa af Soomaaliyan ku hadli doona af Soomaali wax yar dadka ajnabiga oo nala jooga marmaraan Ingiriiska u gelin doona laakiin waxa ugu weyn aan ka hadli doona af Soomaali noqon doonta ma rabo inaan ku dheeraado aniga waxaan ahay laakiin wax weyn ah intaanoo bini aadam inaan isku nimaadno oo aan ka hadalno arrimaha ku saabsan horumarkeena waxaan u mahadcelinayaa shirkan oo ah shirkii 9aad oo la qaban qaabiyey runtii ma yara dhibka ah in intaanoo logistic la isku keeno global Somali diaspora maanta dhanaa laga sheekeynayo ma idin baraayo waxaan halkan u fadhinaa anoo idin bari doona mar dhow martida igala qayb qaadanaysa panelkan kaligeenna maaha inaan ku koobannahay annaka kaligeen one way street maaha idinkana waa contributionkiina waa la rabaa intaanan panelka idin barin themekan ka hadlayno maanta waa British Somali diaspora their contribution to the British waa maxaan soo kordhinay haddaan nahay Somali British oo halkan degan dadkan aan la joogno maxaan ku soo kordhinay maxaan kororsanay maahaya su'aashii aan isku qaldin maxaan soo kordhinay dad bini aadam aan nahay su'aasha aan ka doodi doono kulligeen intaasay noqonaysaa dadka naga daawanaya hawadana waa salaamaya wax allaale wixii su'aala iyakuna ama ay leeyihiin waa ku kordhin kartaan programkan fadlan nagala qaybsada dadka mas'uulka ka ah arrimahanna way noo soo gudbin doonaan anoo aad u dheeraan waxaan rabaa dhinacaas inaan ka bilaabo oo weliba da ahaan Dr. Saalax Aydruus Naasir Saalax waa dhakhtarada qalliinka ah waa khabiir ruug cadaaya oo waddankan iyo Soomaaliya iyo meel walba laga yaqaan waxaan u dooranay inuu panelkan ka mid noqdo dhalinyaradii uu asaga koriyey waa hadda ah dhaqaatiir marka waxyaabaha muhiimka waxa waaye weliga waa yeelka la wareystaa Saalax haddaan ka soo tago dhankayga bidix dhankiina midig Naciima Xareed uma baahna inaan idiin sheego ambassadorka baa idiin sheegay qofkii la sheegayay oo ambassadorka la shaqaysay oo geysay xabsiyada oo tustay dhalinyarada Soomaaliyeed dhibta ay ku qabaan waddankan una ah mar walba qof u taagan dadka dulman siiba dhalinyarada inay u istaagto uguma dambeeye halkan waxaa jooga injineer Cabdallah معلم injineerka asaga laftigiisa baris idinkaba baahna waxaan rabay maanta inuu halkan fadhiyo asxaaf maxamed asxaaf oo runtii iiga dhuuban siduu u sheegi lahaa introductionka ama gogoldhiga injineerku ma aha kaliya qof xirfadiisa ku eg waa qof cilmigu ilaahay baray dadka la qaybsada waa qof u fura dadka irdaha asagoo aanan waxyaabaha uu dadka Soomaalida u dhigo waxa looga qaataa lacag aad u badan dadka markaad jaamacad u aado laakiin iyadoo aad loo soo koobay qofkiina lagu dhiirigeliyey inuu chapterka uu doorto IT-ga uu asaga research ka sameeyo Cabdallana waa ku mahadsan yahay inuu naga aqbalay intaas markaan ka soo gudbo panelkan ku bilaabi doonaa su'aalaan ku socdaa haddii microphone leeyahay waa la cararayo inta badan laakiin maanta lama cararayo oo scripted inaan ahaado si aan waqtiga idinku baaqaamin dadka ajnabka nala jooga saan sheegay hal daqiiqo inaan siiyo Ladies and gentlemen, welcome. I'm your chair this panel. The subject today we are discussing is the British Somali diaspora and their contribution to the British society. I might not be bilingual. I will request colleagues to speak with the Somali groups so that we can just use one language. But time to time, I'll try to update you what's being said. By all means, it's not one-way street.
anyone can contribute. I just presented my panelists one by one from my left to the right. Professor Aydrus, Salah Aydrus Nasir. To my left, Naeem Haret. To my right, Engineer Abdullah Muallim. All of them are very good people who have done contribution to the society, to the British society here. So that's why we chose them to be here. And also, there are many others sitting here who are supposed to be on the here, but for reasons to do with the numbers, they will be contributing from the floor as well. So it's not one-way street. Thank you very much. Without further ado, I will start with the first question. And I like people when they're talking about the answer, not tell us about their biography. Go to the point. To the point, please. I'm very strict when I'm sharing things. If I made a mistake with you, don't put it on my neck later on. I hope that we'll be friends after I finish here. waayahay waxaan u sheegaya kaliya inaan ahay waqtiga inaan noo baxaamisaan qofkii mikrofoonka loo dhiibana inuu pointiga abaaro oo aanan laga sheekayn taariikh nololeedka waxaan rabaa su'aasha ugu horeysa inaan ku bilaabo Dr. Nasir su'aasha ugu horeysa waxay leedahay how has the British Somali diaspora contributed to the British society and what unique opportunities have they brought with them? Waana contribution kii aan keenay iyo maxay tahay waxa aas leedahay oo aan annaka khaas u nahay oo aan ku soo kordhinay bulshadan aan la noolahay faliyada fadal Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. runtii ani hadda diyaar uma ahayn laakiin waxaad aan qayb qaadanaya waana ku faraxsanahay inaan idan joogno sidii hadda aan maqlayay dhahday if you don't have a voice if you don't have you cannot tell what you need mashallah warkaas aad bay igu reetay waa loo baahan yahay communityga inaan yeelano a voice to inaan is abaabulno marka what you have influenced here waxa weeyaan in caadooyinkeeni aanan ka tegin mid hore aanan haysano wixii ay qaas noo ahayd waa mid diinteeni iyo dhaqankeeni iyo luqadeeni oo aan aad naga dhumin taas ayaa u muhiima haddaan soo gaagaabayo ani mar dhow baxaan ka imiday Soomaaliya waa jiray 31 sano kadib markii waxaan soo ku wareegay maxaa la isbitaalaadkii aan ku wada shaqayn jiray Dikfir hadda loo bixiyay Erdogan Hospital haddana Banaadir haddana isbitaalka Madiina isbitaalka Martino tii u duqooday marka haddii arrin Soomaali aan ka hadlo waxay noqotay very maxaa lahay private minded isbitaalooyinka dhan si private bay u shaqeeyaan markaas xoogaa dadweynaha aanan maxaiilan ama dhibaato leh inay meeshaas ay service ka raadiyaan dhibaato ah taas waa laga fikiraa midda kalena waxaa loo jeestay curative daaweyn keliya oo marka aan ka maqan preventive markaas ereysa nadaafadda xaafadaha iyo suuqyaha iyo aanan loo adkeysan karin marka waxa loo baahan yahay in loo jiheeyo labada dhinacba oo aan midna kala badan midda kale aan soo arkay waxa weeyaan in meel keliya xaafada keliya unbaa isbitaalaadkii iyo jaamacadihii dhan ayaa lagu abuuray siba ninkii kilometer 4 iyo equator dhinacaas ama jidka hal jid keliya ayaa isbitaalaadka isku dhedhegan ya oo private iyo dawlad kulli
markaas oo jidka keliya waxaa isku xiga Sudan Somali Hospital, Syrian Somali Hospital, Adar Abdullah Hospital, Jazeera Hospital, jidka keligiisii ayaa hesho dhinaca kalena aanan jirinba Shingaani, Xamrweyne, Kaaraan, isbitaal xamal malaba su'aal martiini kadib waa aad iyo aad kaysanay haddaad maqasheen Kaaraan kadib male waxba ma jiraan yaaqshiidow iyo maxaa lahay shibis iyo boondheer iyo isbitaalaad kale ma jiraan iyo Shingaani iyo Xamarweyne ma jiraan waa redistribution of the hospitals and universities ayaa loo baahan yahay waa soo gaabay Hello, you might hear Dr. Idris. Dr. Idris just explained us and give us the historical background of what we have here, that the language, the religion, and everything we kept. And also he talked about the trip that he went back after 30 years to Somalia and what he have seen. Now, engineer, adiga uma baahnid inaan lagu sii sheego waxaana one of the sponsors by the way oo global net hadayuti laydin sheegay waxaan rabaa su-aashan ingiriisna waan ku weydiiyey hadayuti markaan inaad gudaha u gashidaan rabaa maxay tahay maxaan kusoo kordhinay dadkan aan u nimid haddaan Soomaali nahay maxay naga faa'iideen بسم الله الحمد لله ثم صلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد first let me thank معناها GSD for organizing this amazing event and it's one of the outstanding events mashallah ta'ala and a lot of people attended and hopefully it will produce something good for the Somali community and also for other rest of the society. And number one horta waa inaan fahamnaa markii bulsho ay soo qaxdo oo waddan kale ay timaado oo meel kale ay timaado there will be a lot of challenges, a lot of معناها difficulties. And each society or community, they have their own unique معناها issues and معناها problems. There's no one solution for every community. So anaga kind of our Somali community, of course معناها we are unique, we're special. We have something that connects us together and we need to preserve معناها ما فهمتي وحلها نوع عسو كلا وحكم ده number one معناها هو دينته طبعا ودن كيني وكسوق احنا انت نيمت of course معناها ودن كلا نيمت أجنبي حقو نقول له هي أنا كان حقا كلنا هي so حقو نقول له وحيت هي إن سي نبض وجوجنا إن كشقيسنو إن وحكبرنو إن نقولنا معناها important part of the society yeah إن نسميه integration but with the right معناها integration and I believe معناها Somali people معناها they did that yeah they settled here معناها well ما شاء الله تعالى that's one of them. Number two معناها وحالها قوة وين dadku markay inta yimaadaan معناها dhibaatada ku haya waxa kamid ah dhaqankooda iyo the value in haystaan. Dr. Idris wuxuu xusay waa uu sheegay waxa kamid ah luqadda. Luqadda dadkeeni anagu waa weyn yimid alxamdulillah we did well but dadki inta ku dhashay xitaa ay kamid yihiin anaga ciyaalkeena of course معناها they struggle معناها xoogaa لأن waxa abuurmay waa kind of معناها clash ama isku dhac iskuulkii waxbay ka dhiganayaan gurigii luqad kale ku hadlayaan xoogaa taasaa waxay keenaysaa confusion noocaas oo kale ah so we can do a lot of things on that section. Another important is inaan fiirino dhinaca financial معناها services. Somali community waa mobile community waa community ay u fududahay inay qaxaan waddan kale ay tagaan ay degaan wax ka samaystaan horumar ay ka gaaraan aan waxaan wadanaa few things معناها with us oo ay ka mid tahay remittance xawlaadda oo kale mithaal so haddaa fiirisid معناها the way we set up our حواله system is something amazing ma fahamtay haddaan qiso idin wadaago معناها nin aan saaxiibanahay oo talyaaniga joogay ayaa wuxuu rabay inuu lacag u xawilo معناها Dubai and he could not find a bank that can transfer the money within short time. He went to the bank and waxay ku dhaheen you have to wait for a few days, you have to pay X amount of money and also
the exchange rate is not suitable for him. And then he met another Somali guy, and oh, this is the issue I'm having. And let me take you to somewhere. Within 5 minutes. He could not believe. A lot of money. And he was hesitating, but he did. And within short time, I've never seen a community like this. Yeah. Bangiyadi waxay sameyn waayeen oo ay qaban waayeen in Somali community ay qabtaan oo wali qol yar dhex fadhiya macnaha waxay ku noqoto wax maskaxdiisa aad iyo aad macnaha uga weyn. Marka taa waxay tusaysaa macnaha awoodda Soomaalida ay ku soo ziyaarisay dhinaca kale. One more haddaan aniga aan ka hadlo macnaha mid special ah waana ii qoran tahay waa dhinaca haddaan doono u soo noqon karaa haddii aad isleedahay. Okay, that's fine. aad u mahadsan yahay saddex su'aalada noo taal marka su'aasha ugu horeysa yaan wada siinayn waqtiga haye naciima su'aashii aan akhriyey anoon mar kale ku celinayn bal waxaa abbaaraysaa maxaan soo kordhinay dhib badan wuuna haystaa dhib badanna waa ku jirnaa laakiin hadda aan abbaarno maxaan soo kordhinay bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa naciimo sida haraba تعالوا شيء هذا ما سنتهي وحسوكر إنه وحياة آد وبدن ما سوكو بكرو وح بدنا صو صارني أو ينك واحد بدنا يقطين والدين تسيدو كله عرور تسيدو كله لكن وأنا اسكت تجنا وذي جر أو وحكو صو صارنا هو يذ مع هذه سكيل راح تامان تبرته هو ينك لسيت أو برسها لكن سيدي هو الشلة واقف عنها هاي واحد بدنا كسوكر إنه دي بدي يدل كفو هذا أنا وفر عسنا هاي هوين كسي بس يدحد وحرتين waxaan leeyahay waldan meeshan inaan kasii wadno wax soo saarkan waa soo bandhigi doonaa jawaar waxaan ka codsanaynaa mar kale inay noo sameyso qof walba skillka ama wax uu soo saari karo inuu soo saaro miiska dadkan ay uga faa'iideystaan aadaa u mahadsan tahay waqtigan oo ku ilaalinaya 3 qof ajnabi aan ugu jiro 3 gabdhood oo volunteer haddii ag fariistaan waqtigan uu noo soo kaabnaana ay u sii turjumaan si aan Soomaali leh ugu soconno aadaa u mahadsan tahay ducaalo okay aniga laftigeyga maadaama aan panelist ahay inaan ku darsado waxaan isleeyahay waxaan ku darnay waxaa ka mid ah hal tusaale aan siinaya isbitaal ka mid ah isbitaalada Leicester waxaa ka shaqeeya dhakhaatiir oo ahayd dhalinyaradii aan halkan ayagoo 2 jira keenay ama ku dhalatay waxaa aad muhiim u ah in mar walba waxaan ka fikirnaa inta xabsiyada nooga jirta iyo dhibka aan ka sheekeynaa laakiin waxaa muhiima inaan ka fiirino waa consultant ayagoo 26 sano ka yar consultants gaareen oo pool ma aha xitaa junior doctors lab technicians luqadaadii kugula hadlaya maalin dhexdaas nin hindiya wuxuu sheegay wuxuu yiri xaara tagaan u dhiman lahaa haddii 2 gabdhood oo mataanaha oo Soomaaliya aysan ahayn wardkaas wixii joogay macnaha waxaan ka wadaa that is the contribution real contribution in numbers IT soo qaad research ka soo qabo muddadaas yar aan joognay oo aan dhibta xitaa nagu haysatay oo ilaa Soomaaliya lagu daba dheganaa oo aan haddana dadka waddankan wax ku soo kordhiyanahay waxaan rabaa marka labadan su'aalood waa isku eg yihiin inaan is saaro kadibna hoosaan u soo degaya panelka waan ka soo dhamaan doonaa raalli ahaada panelka kaliya kuma ekaan doona maanta nin walba contributionkiisa ha sii dhegeysto su'aalahana ha sii dhegeysto Dr. Aitrus waxaa ka shakaysay waxa Soomaaliya ku soo aragtay inta dadka jooga ee wax ku soo kordhiyey noloshan waddankan aan nimid oo aad magac dhawi karta ama meherad ha noqoto ama waxyaabaha muhiimka ah waddankan aan ku soo kordhinay ilaa marti lama ahaada markaste maxaa ka sheegi kartaa Soomaalidu waxay ku soo kordhiyeen halkan horta waa inaan u fiirinay interaction haddii anaga wax Britishka sidii ay unoo saameeyeen Soomaalida taas waa in laga fikiraa especially dhalinyarada
siday dalkan ay u dhexgaleen dhibaatada ay u keentay ayadoo aanan sida la sheegayo xabsiyada iyo waxaas ay ku badan yihiin aad iyo aad waa in negative influence u malaynaya ee laga qaaday soomaalida lagu ka soo qaateen wixii anagana aan u keennay waxa waaye in maxaa lahay oo siiba haddii soomaalida communityga in ay waxaan ka fiiri lahaa dhinaca dhaqanka dhinaca fanka dhinaca aartka ayaga marka britishka aad sidaas uma dhexgeli jirin iyo maxaa la dhahay jiray soomaalida qaar badan baa arkay oo ingiriisa soomaaliga ay ku hadlayaan oo si fiican ugu hadlayaan wixii aan u gudbinay waa u malaynayaa midda kale waxaan tala ahaan weeye isuusan dhicin detachment dadka hadda jooga oo soo kordhay dalkii inaysan ka go'in waa ina loo maxaa lahay lagu hanuuniyaa siiba dhalinyarada aanan dalkooda ay arkin oo dadkooda say u noolyihiin arkin fursad la siiyo siisay ay u soo arkaan tagaan soo booqdaan dhulkoodii iyo dadkoodii soo arkaan in lagu hanuuniyo marka global waa u malaynayaa inay hadday samayn karto inay abaabusho sanadkii mar dhalinyaradan oo weli aan ka warheenin dalkoodii in loo diro muddo gaaban ay soo arkaan habka ee u nool tahay dalkoodii waalaykum salaam Dr. Idris aad umahadsan tahay waa kuu soo laaban doonaa orderkii horaan ku soconaya haye engineer maya maya iisug I'm exercising my power as chairman thank you waaye waxaan ii sheegtay waxyaabaha oo aadka u cajiib geliyey dad ahaan laakiin hadda tusaalooyin ma iigu dari kartaa maxaa la taaban karaa oo aan kusoo kordhinay 3 4 2 wax un ii sheeg oo ku saabsan dadkan aan u nimid waxaan kusoo kordhinay Okay, horta waa ku mahadnaqaya maasha allah si wanaagsan ayaa u daadihinaysaa barnaamijka maxaan ku soo ziyaadinay dadka inta jooga mainly waa laba ay u dhigmaysaa midna dadka soomaalida inta jooga maxaan ku soo ziyaadinay dadka waddanka aan ugu nimidna oo nagu soo dhaweeyey maxaan ku soo ziyaadinay dadka soomaalida waxaan ku soo ziyaadinay waxyaala aad u badan aniga waxaan ka hadli karaa runtii tusaale nool oo la taaban karo oo haddaan aniga tayda tusaale usoo qaato waxaan imid waddankan anoo aad u daayar Soomaaliyan ka soo qaxay dhibaan la soo kulmay inta markaan imid I faced a lot of challenges a lot of difficulties I went to college waxaan jeclay inaan barto medicine laakiin because waddankii back home waxaa ka socda dagaal family ku sugaya medicine waa huge macnaha ma fahantay task aad u weyn so I had to change my plan ilaahay wuxuu ugu aadiyey in IT sameeyo أنا حلوها قالوا حنس لها إله بقى أجو حساس عذا of course إستجا نجا أقوم بدن قف كم بلان يقرش يوليه هي إلهي نوح أدكسن قرش كله لكن I believe وده إلهي يجو آدية بقول كيبا كونجر إنك في عنتها هي وده أنا يقول سعودي the reason أنا جالن جيجا أن سوكل أن سومري لباتوين كأن سوكل مي عقبته أن سو وجهي لبكي أن معنا أن كسو جدبي وحنساب النقطي إن كمانان كن أوقف أو سومالية ay ka badbaadaan oo ay si fudud ay ku sameeyaan change dhaqso ah quick ah I'll give you a few examples one of the guys macnaa wuxuu ahaa bus driver bus waday dhibaatooyin badan ayaa ka haystay waa taqaanaa shaqada noocaas oo kale dhibaatada ay leedahay qofka isaga ah maanta wuxuu ku shaqaystaa xirfadii iyo skillskii aan barnay oo anaga sabab u ahayn ilaahay kadib wuxuuna ka shaqeeyaa number 10 down the street ma aha inuu yahay security ma aha inuu yahay receptionist ma aha inuu wax kala samaynayo
but he said tech engineer معناها هو IT engineer ودريمي كرتا معناها مسافة انت لك معناها أود إلى هذا one example. Another example معناها one of the guys who has security officer وحو شغالين Goldman Sachs 8 years أيا وحو تاجنا البابك test to judge محي the badge يكتوس معناها كارك هذا to let you in. After 8 years he managed to join the tech department of the Goldman Sachs same company. Not only that, now he is the manager of Haloya Khan EMEA. EMEA means Europe, Middle East, and Africa. He manages hundreds of people. Two examples. I resigned and I left. The reason why معناها إن أنا نقضي ورشد صوص رئيسة ضد بدن أو صومالي أو شقادة أنا كشقينا هي متكونة هاي. تصالحنا نحن شقينا NHS for more than 10 years. And I resigned. شقادة ما أنتو حكى شقية more than 1,000 students أو كسب بحي school كنا قاعد نسميني institution كنا قاعد نسميني. قال بدن وحي هايين ضد بس وذا ضد كاب وذا ضد حمالئة أو 50 kg قادة أو ورشد كشقية. لكن ما أنت وحي كل شقيستان حرفة دودي يسكيل سكي أي برتين. أنا قبل كان كتجاي إنكم كي يقولوها 52,000 plus land allowance. ضد ما أنت وحي جوجا لاند ريال أو قاتا بقولكن يكبدن. أو سمية شقدان شقين أيي متكفي عن. So that shows محي the contribution أنكو سمينا Somali community in this country. So I think إنه يهاي تسال نول أو لتابن كرو وما سنتين. wixii u wanaagsanaa loo daba dhigtaa marka maaha saa sheegaysay discrimination maaha marka maadaama nuxurkii aad haysid bal tusaale adigana na sii maxaan ku soo kordhinay 2 3 4 aad u mahadsantahay ducaale kama wadin saas laakiin maasha allah good speaker waa kaaga mahadcelinaya runtii ani ereyadaan ka shaqeeyaan ka hadli karaa xabsiga uma soo korin inaan isku ammaano laakiin waxaa qabtay wax adduunka dhan hadda laga ogyahay baastoorka ugu dambeeyey soo arkay dhallinyaradana shalay see tahay maanta ma ahan waxaan kusoo kordhiyey waxaa ka mid ah caruurteenni Soomaaliyeed oo xabsiga ku jiro inay sii yaraanayaan shalay markay tagayay 12 sano ka hor qofna waxaa laga yaabaa 2 iyo 3 dad igu horeeyay inay ka shaqeynayeen laakiin hooyo ahaan hiil hooyo in aan gudaha u galay weydiinaya dad hooyo iga dhimatay aan hooyada aniga waay still my son tahay second January million people iga dhex bixiyay kiiga igu aaminay xabsiga dhex geeyay marka dhalinyarada xabsiga waxa aan ku soo kordhiyay waxay tahay wadankan inaan wax badan ka bedelay wax badan u qabtay hooyooyinkana isla shaqeeyaan dhalinyaradana ay jecel yihiin dagaalna ay jirin kii soo kordho soo galo in la dooniyo xabsiga iska dhaaf jid dheer ku sugay maxkamadda yaa dhiman anaga ku soo dhaweynayno waa ka bixi doontaa kii sentence life ma jecel walaahi lagu xukumana ina qalbiga u dejiyo dhaho habar yar waa ka bixaysaa one day إن وحبرشة المش كسي وذهربها قدرت على هذا أصحابي اللي يحرجوا أنبياء نون إن هذه كلياتها صبر على جاك بهاي قد قصصك وفي عن أبوك معناها أو النبي ذي متكمدها أو كوسي الوسو إذا أنت أضابع يدعوين كي بيش رمضان وكله أيوة حيابها أدك وبدل مركي علمي وحيد سمين كان حنوصا ومنتل هيلث جهزته وحبسه يكون يحجروا إنه إيش شيئان أيجا هذا أنا قلت لهين مهلي لهين إنه يسووا عاني دان أبرير هبل وصل هذا وحبوا هاي إسبيتال كمنتل هيلث imagine هذا قفه يسنك ورن سو جود باللهين هذا أساس كل شقين لهين أنا جم أقعدين مركوا وإنا إسبيتال كرهدي على هبل عنتذ معلن هبل مقويسن هبل بقيرة كجرو وإن إسبيتال كل سيحية أساس أهان ويسكور قبان ويسكو حريين آذان وكشوف يبضن وقص مينا آذان وقولنا حريستها آذان ويسكو بدلين shaqooyinka markay soo baxaan shaqada ugu horeyso ee dalbadaan waxa kamid ah in ay sii badbaadiyaan ilmaha ku jira inay wax u geeyaan inay ayagana ku sii
kasoo saaraan ay dhahan waxaan aan ka baxno aad iyo aadayna maxaa la dhahaa isheg taas aniga kusoo kordhiyay tan labaadan kusoo kordhiyin waxay tahay waalidiintii oo skills ii bartay oo ka kacay shalay meeshay joogeen oo meel walba hadeertaan rabaan inay istaagaan hadday waddanka waa aragteen horumarka ay geliyeen hadday inta joogaan youtubeyaa xagga fadhiyo twitteraa fadhiyo oo war walba soo gudbinaa waxan fiican oo dhan laakiin aniga waxaan ahaan aan kusoo kordhiyey dhinaca xabsiga intaa ka dhimanayan waa sii wadi doonaa idinka caawiyo hor fadhidana haddii shaqadaas tii alle ii timaad inaan sii wadaanaan jeclahay hal su-aalaan idin weydiinaa xabsiyaa weli horta galay hal su-aal iyo yaa soo booqday waxaan rabaa inaan maanta dareenkooda ee ayagana dhinaca xabsiga u bataan oo loo badan dhinaca ganacsiga oo aan fiirino caruurta dhalinyarada naga maqan aada umaadsanta waxaan rabaa ma raba kaliya annaga kaliya inaan hadalno hal su-aala ii dhiman oo dambe qof ka mid ah dadka meesha fadhiya idinka isku daysta waxaan rabaa iyadoo kooban su-aasha maanta dhan waa ku celinaa maxaan ku soo kordhinay waddankan oo aad is leedihiin waa sheegan karnaa Soomaali ahaan fadlan mikrofoonka u gey wadaadka u gey Sheekh Mustafa maya Sheekh Mustafa shayuu wada fariistaa la hada I'm the chairman بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم waxaan u maleynaa waa ka raali gelina hordadka aan ka hormaray ani waxaan is leeyahay aragti ahaan waxaan kusoo kordhinay man power awoodaan kusoo kordhinay markaan waddankan imaanay shaqooyinka ugu badan haddaa public transportation oo kale UK haddaa fiiriso Soomaalida qayb weyn ay ka qaataan oo darawalada ugu badan waa shaqooyin inta badan dadka oo aysan bulshada inteeda kale u badnayn Soomaalida iyo Asiyaanka u badan marka waxaan is leeyahay qayb ka mid ah suuqa gaar ahaan public transportation marka waxaan kusoo koobi lahaa man power taasaan is leeyahay mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم وأنا سلام دمانتين مقعي وحسن Soomaalida joogta Ingiriiska ama timid waxyaalo fara badan ay ku soo kordhiyeen kuwii hore sida hadda uu sheegay Mustafa man power xoog leh keeneen black cabs ha noqoto taxi drivers ha noqoto qolooyinkan trainka ha noqoto tareenada groupka ku xiga oo hadda xoog leh waa groupka siyaasiyiinta hadda dhalinta yar ee xoog leh oo waliba MPyada iyo councilors ay ku badan yihiin which is very very outstanding oo waliba waxa cajiib leh qolooyin aan la kulmay oo Asian oo Bangladesh ayaa waxay igu yiraahdeen 300 sano ka hor ayaa waalidiinteenu yimaadeen mar dhow ayaana siyaasadii iyo xoogaa access u yeelanay laakiin waxaan la yaabnay yiraahdeen Soomaaliya dadkeeda oo 30 sano ugu badnaan joogay Europe ama Ingiriiska inay lahaadaan councilors ka badan qaarkood annagu kuwaan leenahay it was amazing oo aad u muhiimsan intaas waxaa sii dheer waxaan nahay taxi payers aad u fara badan oo runtii aan ahayn dad iska jiiftay business manager waxa hadda aad outstanding u ah oo socda wax la yiraahdo Somali dishes ama cuntada aad ay u badan tahay hadda waliba waxa aad u bartay ajaanibtii Asian ka noqoto iyo cadaan ka noqoto maqaayadaha Soomaalida hadda aad ku popular ka oo haddaad fiirisid waxa u badan oo dishka Soomaaliga ah soo galay ajaanibtii soo gashay developments yar u baahan yahay waana sii socdaa intaas waxaan ku sii dari lahaa culture-ka diintii aan la nimid dad badan oo kamida oo halkan jooga ayaan runtii ka faa'iideystay oo gaaray oo ay kamid yihiin gabdhaheena xijaaban ama sida wanaagsan u labista oo kuwa badan oo kamida ay ku dayanayaan marka culture-kiina intaas ayaan ku soo kordhinay marka we are very outstanding within 30 years ta 100 sano haddaan joognana waxaan umaleynaa will be somewhere Yeah. It's hard. Yeah, Udiba. Okay. marka ugu horeysa waxaan jeclahay inaan sheego magacayga aniga waxaa la yidhaha Engineer Xuseen Maxamed Xasan waxaan ahay Vice President Somali Diaspora UK barasho wanaagsan waxa hawaanin
marka waxaan jeclahay in aan idiin sheego waxyaabaha ugu muhiimsan ee ku soo kordhinay. Marka ugu horeysa maasha Allah hooyooyinka Soomaaliyeed waxay noo dhaleen ubad badan oo wadanka waa contribution ay wadanka soo geliyeen. Waxaan nahay dad caruur badan leh. Taas waan soo gelinay. Waxaan kaloo soo gelinay waxaan dhisnay 6 masaajid oo waaweyn oo Soomaalidu ay dhiseen. Waxaan soo kordhinay dhinaca sportiska famouska ugu weyn oo UK Mo Farah baa ninka naga yimid. Waxaan soo kordhinay dhakhaatiir iyaguna soo galay dhakhaatiirta ugu waaweyn Ingiriiska oo lagu xisaabtamo iyagana waan soo kordhinay. Waxaan kaloo soo kordhinay waxaanu nahay taxpayer markaan dawladda la doodayno waxaanu nahay intaasoo qof baa noo shaqaysa waa 500,000 oo Soomaaliya ku nool UK marka majority-guna way shaqeeyaan waana taxpayer marka waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha aan soo kordhinay intayna wanaagsan way waxaan kaloo soo kordhinay waxa jira dhalinyaro qoraaya waxaan kaloo soo kordhinay xagga technicada inamo engineer ah oo iyaguna create gareeyay waxyaabo cusub software-yo oo ay ka mid yihiin kuwa gameska lagu ciyaaro oo on hore loo arag oo North America iyo UK ba qaarkood ay jiraan marka waxaan jeclahay oo kale inaan ka sheego anaga urur ahaan waxaan sameynay organization-ka iyagu weyn waxaan u support gareynaa dhalinyarada inaanu geyno shaqo oo qofku markuu jaamacadda soo dhameeyo instead guriga uu joogi lahaa waxaan kula dadaalnaa sidii shaqo u heli lahaa waxaan gaargareynaa oo aan siinaa meelaha uu ka apply gareyn lahaa waxaan kaloo partnership la nahay counselorada oo aan ku ninahnaa muxuu ahaa intaasoo qof baan nii soo dirayna dabadna training degdega baa la siiyaa si shaqo u galaan waxaan kaloo oo aan samaynaa sanad walba haddaan ugu yeernay 6 project 6daa project waxay noqdaan successful sida uu hadda uu sheegay injineerku isagu waa yahay marka waxa weeye walaalayaal diyaar baan idin nahay inaan idin caawino nala soo xiriira I think everything I wanted to say while at the hype, but some of the things I really want to repeat is Horta definitely one of the most contribution we've done in Somali community here is business ownership. And I don't think we give enough credit to the Somali business owners from halal butchers to local shops to the hospitality and the culture and the cuisine that they have brought forward. And that's something, especially also in retailing, retailing, that brings something as well. And one of the other things that for me stood out was in terms of education, and this is something that I'm so proud to say, and not many people realize this, but we've done amazingly well in 3 different areas, and academically, in medicine, law, and engineering, and no one talks about that. We have young women who are in Cambridge and Oxford doing their medicine. Currently, we have over 10 young Somali, both male and females, in the Cambridge and Oxford University doing their masters and doing their degree. And I think that really is a huge contribution. Community development as well. You remember Somali diasporas when they arrived here, the lack, having trauma to come here and to start your life all over again. But who supported that? It was within us. It was in the local community that developed that to break that language barrier with housing, aid, everything, mental health, everything, schools, education. And lastly, we don't talk about, we brought resilience. Ladies and gents, we brought resilience. We brought hard work. We brought positive. People here were miserable until ethnic minorities has arrived. And everyone I meet, they say they will never forget when they meet a Somalis because of our resilience. We've been traumatized, came here and we rise up. And I think that's a huge contribution. I think everybody deserves to be acknowledged how our mothers and our fathers came to this country with no language, nothing on their back, no money, especially those who came here the seaman years with absolutely nothing and made something out of themselves. And I think they deserve a salute. Ooh, okay. Yes. Okay.
we have discrimination, we are marginalized, and we don't have the voice in the right places. 10 more seconds, 10 more seconds. No, one more second. Another thing is also that we say we want voice, but are we going to the right table to voice our voice? I'll pass it over. waxaan ku darayaa maxaa ku soo kordhiseen okay The challenges we have in this country, anigu waxaan ahay qof ku yimid meeshaan asiga weyn. Mana rabo sanadka ay midna sheego like not longer, ma dheero. Marka challenge-yada lagala kulmo waxaa ka mid ah dadka markay yimaadaan meeshaan ayaga waaweyn, weliba haddana ah dad da'yar, luqadda environmentiga aan hamiga ay leeyihiin. Laakiin waxaan idin leeyahay never give up. Waxaanay bar macalinkayga. But you're the chair, you're supposed to get your own mic. Look, I wish inaan waqti dheer hayo. Waqti dheer inaan hayaan jeclaan lahaa. Challengeska banalkaygaan u dhiibi doonaa. Challengeska ugu weyn oo aan haysto haddaan runta laysu sheegin beenaan laysku sheegaa. Hal haddaan nahay waa kaas su'aalahaas ay igu kala horeeyaan challengekan ku jira. Challengekeena waxaa ka mid ah waxaan nahay dad markii individual la fiiriyo wada talented ah. Laakiin aniga waxaan is leeyahay isku imaanshadii waa ilaahay nagu adkeeyey. Marka waa aan ducaysana taas. Muxuu yahay challengeska is leedahay? Isku yimaado workshop badan la qabto, awareness badan la qabto, la isla shaqeeyo. waxaan xooga saarayaa waa dhalinyarada waxaa jira drug problem of the drugs sidii loo xalin lahaa haddana waxaa soo baxday u malaynayaan knife use dhexdoodii inay isdildilaan waxbaan maqlaayeen mar walba qof bala tooreeyey hooshoone waa in la soo jeestaa maxay tahay xalideeda waxa waa ina re-education loo sameeyo in effect loo sameeyo aad iyo aad baa meeshaasi jaalin weyn ka imaanaysaa ilaah khayra keeno loo duceeyo adaan noo duceynaysa maanta jasaakumullah challengeska kaliya igu ekeenne laba xaloo kale iigu dar Okay, horta aniga challenge-ga ugu weyn ee muuqana wuxuu yahay Soomaalida Ilaahay wuu u nimceeyey. Waa isku dhaqan, waa isku luqad, waa isku diin, waa isku midab, wax kala soocaya ma lahan. Haddana waxay haystaan wixii ay ku midoobi lahaayeen oo dhan. Haddana challenge-ga ugu weyn ee dhexyal waxay tahay khilaaf. Marka waxaa loo baahan yahay maadaama wax badan aan haysano oo Ilaahay una siiyey in aan u isticmaalno sida aan u midoobi lahayn. waxaan aaminsanahay haddaan isu nimaado dhammaanteen oo xagga aan iska dhigno waxyaalaha aan wadanay aad taqaanaan in aan waddankan wax badan ka qaban karno because awoodda aan leenahay talentiga aan leenahay aqoonta aan leenahay how smarta aan nahay uma isticmaalayno sida loo baahnaa marka meel aan iska dhigno waxyaalihii yarka ahaa xaafadaha ahaa aan wadanay aan u istaagno sida u noqon lahayn hal ummad oo waddankan oo dhan ku samayn kara isbeddel waxaan aaminsanahay haddiise aan samayno gacmaha isqabsanno in anaga number 10 aan ka talin karno sida hadda dadka ajaanibtaba ay ugu guulaysteen waa samayn karnaa waa yeeli karnaa waxyaalaha solutionka ugu waaweyn waxay tahay xoogga aan saarno xagga dadka isdhexgalkooda number 2 xoogga aan saarno xagga waxbarashada because ummadda waxa isbedel ku sameeya waa aqoon qofka haddii aqoon u leeyahay maskaxda uu ka kobco dabcan wax macnaha ma samaynayo ama diintiisa qalad ku ah ama waxa kale ugu muhiimsan inaan diinteena aan haysano because iyada ayaa solutionka oo dhan noo sheegtay marka inta ayaa ugu muhiimsan xoog aan saarno diinta dhaqaalaha maxaa dhahdaa iyo waxbarashada insha allahu tacaala den waxaan noqon doonaa ummad hal meel ka soo wada jeeda waqtiga aad noogu cariiriya naciimo adaan kugu halqabsadee challenges baa laga hadlay adiga halkii muxuu yahay halkan kaa rabaa challenges ha igu noqonin wixii kale oo la soo sheegay ha ku noqonin maxaa xal ah
wax yar iisug waa ninkaas way qabsanayaan. waa mahadsantahay haashim waxaan isleeyahay xalka wuxuu yahay laba meeluu ku jiraa walaalkii miduu tilmaamay midka kale waxay tahay bal horta inaan boorsada aan dhabarka ku sidano oo guuraamadegada ah aan dhigno aan degno ma deganin qof kasta oo Soomaali ah Qaahiro luga u taalo Masar maxaa ku radaa London luga u taal Soomaaliya luga u taal Kenya mida u taal looma baahna hal meel inaan nolosheena ku koobno laakiin wixii waxtar ah dalkeena iyo dadkeena aan gelin karno aan soo saarno ilmo meesha ay degan yihiin fahma waxbarta nolol ku haysto labo in waalidka midna dhul buu lacagta geliyaa midna dahab buu geliyaa macnaha in ilmaha la geliyo oo aysan noqon inaan material meel dhigno aan ilmo soo saarno marka ilmahaas aan soo saarno naftoodana waxbay u qabanayaan ummadoodana waxbay u qabanayaan laakiin intaan guri wadan kale ka dhisayno hooyadiina dahab iyo shaloonga ay ku jirto cunug waxaan soo saareynaa xabsiga ku barya marka waxaan leeyahay hala dego ma deganin aan degno mudane wasiir maxaa xala mani waa dhegeysanaya maadaama idinka aad London iga dambaysiin xalka gabadhan hadda say u sheegtay aad u fiican yahay horta resourciga la gelinayo wadamada kale waxay ku fiicnaanayaan resourciga inay gudaha kusoo noqoto caruurta la geliyo oo maxaa la dhahay arrimo fara badan waxaa jiro aan gadaal ka arkay oo ah mental health issues fara badan oo dhalinyarada Soomaaliyeed qabsaday wada ay keenayso isbedelka keenayo generationkii ugu horeeyay meesha ku dhasheen oo ay counselorka camal ka mid tahay oo xaggana jirin Soomaalina way yihiin 100% laakiin 100% waxay ku dhasheen ku koreen wadankan waxaa moodaa inay xoogaa balance uu ka dhumi marka waxay u baahan tahay ayaga in xataa fikir la geliyo resource la geliyo si ayaga loo soo toosiyo iyo sida uu sheegay injineerka waxbarashada in effort fara badan la geliyo waxaan umaleynaya inay resultigeena dambe wax ka keen adaan 30 sano wax ku keen intaan hadda haysano 30 sano kala digan loogu daro waxaan leeyahay meel ka sareysa inay Soomaaliya gaar ay wadanka Soomaalida wadankan ku dhaqan ay gaari doono maasantii horta aad u mahadsantihiin wax yar intaan xalka sheegin waxaan ku dari lahaa challenge-ga laba xabo oo kaliya bis 2 number 1 waa ogaanshan la'aanta sharciga wadankan dadkeenu inta badan shuruucda iyo xuquuqda ay leeyihiin ee wadankan ay ku nool yihiin wax badan kama oga asagoo xaq leh ayuu xaqiisa ka cararaa ama uusan garanaynba meesha uu raadsan lahaa number 2 waxbarashada beryahan dadku hooyooyinku waxa ay ula cararayaan ilmaha oo ay ula aadayaan meelahaas kale ama Masar ha noqoto ama Kenya ama Turkiga waa shuruucda lagu soo rogay caruurteena ama caruurta islaamka ee ku saabsan macallimiintiina waa joogtaa counselorki oo ku saabsan barnaamijkan hadda ka socda magaciis muxuu ahaa LGMT marka taasna waxay loo gudbi karaa kulleyba macallimiinta iyo dadka aqoonta leh inay isku tagaan oo xalkeen xalkuna wuxuu yahay in asagaas loo raadiyo dad aqoon leh oo arrintaas u kaca halka meesha ka fiirinayna ma waa meel sahlan guryaha nidaamka diversity-ga hooyooyinkii aabbaha ay u isticmaalaan ayaa qaldan markaan kaas toosino xal badan a imaanayo aad u mahadsantahay maanta oo dhan inaan mikrofoonka haysto oo idin hor fadhiyo oo aan saan u wada sheekaysano waa jeclaan lahaa laakiin waqtigaa igu dhegan haddaan idinku gafay waa ii mahad celin doontaan hadhowtii haddii aan idin wanaajiyena waa dharbaaxi doontaan ما فهمت ساون كل وريجي هذا ما تنتهين إلهي ما نسدو كل جين واي شرفتين إلهي نشرفه وحا مهمة فضلا حكتجين أدوانا القرين لبحل challenge كليان كهذا الله سوالي هدانا ورقدها ماشي يدين سارن هدانا نوجو قري كرتان لبحل حتى أنا مسكت قدرتي وحبا كدر بليس هل كاسان كسو كوبايا وما تنتهين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جزاكم الله خير
Yeah, 10 minutes right here. Assalamu alaikum. We're going to have a 10-minute break and then we'll reconvene. Thank you very much.
Ladies and gentlemen, we're going to start the next part. So please be seated. Thank you very much. I am the video. I am the video. Joanne. qof magaciisa ma ku qorna meesha magacooda isu qora galab wanaagsan mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharaf weyn inoo ah inaad nagala soo qayb gasheen shirweynihii sagaalaad ee golaha qurbajoogta Soomaaliyeed oo saakay aroornimadii ka furmay magaalada London. Waxaan ugu mahadcelinaynaa mas'uuliyiinta, madaxda, macallimiinta iyo qof kasta title-ka uu ku fadhiya iyo waqtiga uu soo geliyay. Ladies and gentlemen, thank you very much for joining us. Thank you for joining the 9th annual Global Somali Diaspora Conference. So we welcome you all. We've got a video now we're going to be showing you, and this is for our platinum sponsor, IMO, in its introduction. Please enjoy. Haatan waxaan shidi doonaa haddii Rabbi idmo video ay noo soo direen IOM-ta maaragtay waxay ka mid tihiin taabageliyaasha shirweynihii sagaalaad ee golaha qurbajoogta Soomaaliyeed. IOM sidaad la socotaan Soomaaliya kaliya kama caawiso arrimaha qaxootiga, dib u dhiska iyo howlo badan oo dalkii maaragtay maadaama aan nahay dal 30 sano dagaal uu la halakeeyay ama uu la haray soo kobcaya howlo badan ayay naga saacideen bal aanu daawano markaan wax qabadkooda.
mar labaad ha loo sacbiyo IOM la'aanteed ma aysan qabsami lahayn shirweynihii sagaalaad ee golaha qurba joogta Soomaaliyeed. dabcan IOM-ta markii aan maqalno waxaan u malaynaa in maaragtay ay ka shaqeyso arrimaha dib u celinta, balse waad u jeedaan IOM waxay xubin weyn ka qaadataa kaalin weyn oo aan la iloobi karin dib u dhiska dalka Soomaaliya. waan idinkaga mahadcelinaynaa mas'uuliyiinta nala jooga IOM-ta iyo kuwana daawan doona. We'd like to really thank IOM for all the work they're doing. And in that video, you can see everything they're doing to support the Somali community. haatan waxaan rabaa inaad si diiran igula soo dhaweysaan Dr. Federico Madrid oo ah aasaasaha Corella. We'd like to welcome Dr. Federico Madrid. He is the CEO and co-founder of Corella. waxaana ka mid yahay taabageliyaasha shirweynihii sagaalaad ee golaha qurba joogta Soomaaliyeed. Thank you for the invitation to be here. I'm here with my colleague. Sorry. So thank you again for the invitation. I'm here with the co-founder, my co-founder of the company, Mr. Mohammed Hassan. He's Somali origin and based in London. So we founded this company 1 year ago. Please go ahead. Basically, the aim of the company is to provide comprehensive digital health solutions, both in the UK and in Africa. So we are trying to, through innovation, through technology, try to make healthcare more affordable and more at reach for patients so that they are healthier. So basically, since it's been discussed the whole day here, and the dirigents here and all the stakeholders are showing. So Somalia is a country that is young, that is developing democracy, but there's still many services that need to be provided either by public or the private sector, and that they are in development right now. So we want to contribute in terms of developing healthcare in Somalia. So basically, what we are developing, and maybe we can go to the technology. Yeah, go ahead. Okay. So what we are providing is by the use of technology. This is proven technology that measures 30 vitals of the physical examination of patients, of the human individuals. We are getting parameters through using small telemedicine clinics. We've just started our first telemedicine clinic in Garowe. These clinics are run by nurses. So we have a nurse assisting the patients get checkup, and we get like weight, body mass index, body composition, saturation, like this is measurement of the lung capacity, body temperature, an ECG, and also some simple blood parameters like cholesterol and glucose. Go ahead, maybe. Yeah, all this is gathered into a software so that we are developing electronic health records for patients that are traceable before, if you go to any of the clinics in Mogadishu or in Garowe or in other cities in Somalia. Typically, what you get is that people just take the parameters and maybe write down a prescription, but there's no like medical records that they can be traceable of the patients. So what we're doing is that patients, every time there are checkup, all their health data is stored and can be monitored, and then we can see results of the intervention. And this in terms also of the planners, like public health planners or United Nations or other institutions. This is showing real health data of patients from Somalia that we can monitor, and then we can do intervention based on those data.
basically what we want to address is at primary health care level, we want to address cardiovascular risk. So this is risk of having cardiovascular disease, mainly hypertension, heart problems, and stroke, and also metabolic disease, mainly diabetes and cholesterol or hyperlipidemia problems, which are the main burden of disease in populations in the Horn of Africa. So once infectious diseases have been under control by the intervention of the World Health Organization and other institutions, Red Cross, etc., and also by the government of Somalia, also traffic, accidents, and violence is lower than before, thankfully. So we want to intervene in what's risk of cardiovascular and metabolic diseases. So what we are developing basically is very simple primary health care clinics, like the GP clinics you can see in the NHS, mainly run by nurses, maybe 2 nurses and 1 doctor that is available, maybe for 1 clinic and a few other clinics, so that we can provide physical examination, clinical history, gathering simple blood parameters, and we can do preventive intervention of the most prevalent conditions. So we've been able to start up our clinic in Garowe in October. We are already running in the main city square of Garowe, where we have 2 nurses, 1 doctor, and we've done around 500 patients already being tested there. And we aim to develop like a network all around the country of these clinics. So availability of health professionals, as you know, with good training and university training and so on is scarce. So that's why we are mainly using nurses plus technology to cover the gap till availability of doctors, local doctors is more at hand than before. So we've come to the conclusion that for $50 per person per year, we can provide unlimited universal primary health care based on the use of technology and health professionals, nurses and doctors. That is going to be like the first level of universal healthcare coverage that we are aiming to show that is possible. So for this, this clinic is being run currently by sponsorship of Curela and a local insurer. FISO take a full insurance of Puntland State, but we are aiming to raise the interest of the audience and the interest of other stakeholders that we can start cover far bigger populations. We want to start by 1,000 patients covered by each clinic, and that we can rapidly scale throughout the country. So we are looking for public-private collaboration so that we can continue the development and the deployment of the clinics in Garowe. And that's why we are here. We are proud to be sponsors of the conference, and maybe we can show a couple of photographs of our launch in Garowe last October. Thank you so much. aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Dr. Federico Madrid, wuxuuna ka mid ahaa kambanigiisa Curela, dadka taabageliyaasha shirweynihii 9aad ee golaha qurbo-joogta Soomaaliyeed. We'd like to thank Dr. Federico Madrid, and Curela is also one of the sponsors for today's event.
waxaan si hagar la'aan ah ammaan iyo maaragtay mahadcelin aan la soo koobi karin u mahadcelinaynaa IOM-ta oo kaalmo weyn ka qaadata dib u dhiska dalka Soomaaliya isla markaana ka mid ahayd taabagelayaashii shirweynihii sagaalaad ee golaha qurba joogta Soomaaliyeed oo saakay ka furmay magaalada London ha loo sacbiyo labadooda wajiyadiina waxaa ka muuqda markaan inaad cad daasheen waxaan u yeeraynaa abwaan mawj waxaan u yeeraynaa fanaanadii weyneed dal fanaan Asha Karama. We'd like to welcome to the stage Asha Karama for another performance. I hope you enjoy it. Sacabkiinu waa yaryahay maxaa dhacay? Oh, come on. sidaa la socotaan Asha Karama waa dal fanaan. No one knows that. That's why
Somalia, ilahay hanole, inu darta, inu darta, Somalia, ilahay hanole. Somali weyne, Somalia ha nabadwo. Hilib bay dhaqaaqa, ilaahi haynayse. Dhawaaqooda maadada. Somali weyne, Somalia ha nabadwo. Dulkino darta, dulkino darta, tigina dogra. Umati Somalia, ilahay hanole. Dulkino darta, dulkino darta, tigina dogra. In Somalia, ilahay hanole. Wale, wala, Somalia hanole. Karaval kirati, koraho kusite. Karaval kirati, koraho kusite. Kalin tot kaleina aketale. Towale, towala, le, Somali, hanola. Towale, towala, le. Towale, towala, le. Towale, towala, le. Somalia, hanola. Somalia, hanola. Soomaaliya ha noolaato gobol yaraan jeclahay aniga waqtiga dadku soo gaabtay aan ahay wadanka markaan kasoo baxay 89kii dugsi sare aan dhameeyey sanadkaas iigu dambeeyey waxaan ka qayb galay tartan dugsiyeed oo hees faneed heeskaas wuxuu ahaa waxa lagu tanaadaa lagu taabaqaadaa taxanaha adduunyada lagu kala tegayaa waa tacliintee Somalay taagaro ummadaha tartamaye qola weliba turuqeheeda iyo tamaru waxay leedahay ku tashaday hawada sare iyo kuwa tukubaye toostiyo xanuunkiyo cudurada tirtiraya lagu kala tegayaa waa tacliintee Somalay taagaro annaguna tashanayo waxaan tala ku goynay inaan tuurno seetada khayrkayaga halkuu tegay tallaawada ku gaarno tayayno aqoonto talaalno beeraha dhulkayaga nimcadu taa tacabkiyo batroolkaba tacliin uga baxnayo Somalay taagaro annaguna hadda waa tashanay soo maaha beerihii abuurinaynaa marka wadankeeni
horumarkiisaan ka fikiraynaa maasha allah aadaan ugu faraxsanahay barnaamijka caawa sacabkiina waa yar yahay sacabkiina waa yar yahay sacabkiina lama maqlo casha karaama aad iyo aad ayaa u baahsan tahay dabcan waxaan arkayay dad badan oo oynaya 30 sano ama 60 sano ka hor soo xasuustay ceelow biyaha keen cidda oo mane weligaa maqashay sister Oh, we'd really like to thank Asha Karama. That was such a beautiful song. Myself, I was born in Somalia, but I've never heard that song, and it touched all of us. Thank you so much. waxaan rabaa inaan si hagar la'aan ah ugu mahad celiyo dadkii taabageliyey dad badan ayaa habeenno badan u soo jeeday si shirkan quruxda badan uu qabsamo oo labada maalin ka dhici doona haddii ilaahay yiraahdo bartamaha magaalada London shirweynihii sagaalaad golaha qurba joogta Soomaaliyeed waxaan rabaa inaad u mahad celinno mar badan walaasheen gudoomiye Jawaahir oo muddo badan u soo jeeday inuu soo shirkan u qabsamo sacabkiina ma maqlo sidoo kale waxaan rabnaa inaan u mahad celinno dhammaan taabagalayaashii suurageliyey in shirweynihii sagaalaad golaha qurba joogta Soomaaliyeed oo inoo qabsamo oo si habsami leh inoogu socdo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo IOM-ta oo wax badan ka qayb qaadatay horumarka geyiga Soomaaliya aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuma eka oo keliya arrimaha qaxootiga waxay ka shaqeeyaan sidaad arkayseen dib u dhiska ilaa iyo 18 gobol ama 18 wax qabad mashaariic kala duwan haddii ay noqon lahayd nalalka cadceedda ku shaqeeya jidad inay sameeyaan inay hooyaday dhallaanka u gurmadaan inay ceelal qodaan lama soo koobi karo dabcan ciddii rabta fiidiyowga ayay dib u daawan kartaa waxaan rabaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya inaan u mahad celiyo oo ka mid ahaa dadkii sponsoriska wasaaradda arrimaha gudaha Yunus Imra la dagaalanka ururka la dagaalanka qabiilka waa waxaan halakeeyay 30 sano qurbaha nagu hayo aad iyo aad ayay u mahadsan anti-tribalism premium bank waa bangi Soomaaliyeed kana mid ah bangiyada Soomaaliyeed kuwada ugu waaweyn iyagana way mahadsan yihiin waxa ay ka mid yihiin taabageliyaasha shirweynihii sagaalaad ee golaha qurba joogta Soomaaliyeed Union Remedy Curial Health Trip Studian Global IT Net shirkadii weyneed ee ma aragtay kumanaan arday Soomaaliyeed ay ka aflaxeen abaalkiisana ma gudi karno macallin Cabdallah 20 sano ka badan ayuu wuxuu soo saarayay dhallaan kuwaasi oo maanta shaqooyinka dadka ka shaqeeya ay ka mid yihiin injineero waaweyn oo sidaan horey u aragnay lambarteen ay ka mid yihiin Ustaad Cabdallah waa mahadsan tahay hallo saxaabiyo Somali Development Service and Somali Community Parents Association Montefredo University dhammaan waa ay mahadsan yihiin sida quruxda badan ay noogu soo yigleeleen isla markaana ay ka mid noqdeen taabageliyaashii shirweynihii sagaalaad IOM-ta iyo dhammaan aad iyo aad ay u mahadsan yihiin We're having a wonderful day. We'd like to extend a big thank you to the organizer of the event, Jawahir Dahir and the team. Without them, this would have not been possible. But also we'd like to thank our sponsors, IOM, Minister of Foreign Affairs, Somalia, Minister of Interior, Federal Affairs and Reconciliation, Yunus Emre, Anti-Tribalism, Premier Bank, Union Remit, Corella Health, Trip Studio, Global IT Net, Somali Development Service, Somali Community Parents Association, and the Montfort University. haddan waxaan yeeli doonaa hadduu ilaahay yiraahdo annagoo soo gaarnay qaybihii dambe ee maaragtay shirweynihii sagaalaad ee golaha qurba joogta Soomaaliyeed waxaan u kala bixi doonaa 3 panel A iyo P iyo C. Well, again, thank you so much for joining us at Global Somali Diaspora Conference. So now we're going to go on to the panels, the second part panel. So panel A will be in here, panel B will be on your right, and panel C will be on your left. Thank you very much. sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadkii volunteerka ahaa ee habeenada badan u soo jeeday ka mid ah Global Somali golaha qurba joogta Soomaaliyeed volunteerska dhammaantiin aad ayay u mahadsan yihiin laantood ma aysan qabsami lahayn haloo sacbiyo volunteerska haddii ay noqon lahayd qaybta teknolojiyada qayb walba oo ka mid ah
global Somali diaspora aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin abaalkiina ilaah ayaa gudi karo gudoomiye Jawaahir adigana aad ayaa u mahadsantahay Jawaahir ha loo sacbiyo. We'd also like to thank the volunteers. They put a lot of effort into this. And all, as Abdullah was saying, we'd really like to thank Jawahir that I don't think all of us in this room can appreciate how much work has gone into this. She's probably had a lot of sleepless nights trying to coordinate this. So we really, really do thank Jawahir. Thank you so much. And the volunteers, and honestly, everyone, even yourselves as guests. I think that's the other thing we need to appreciate. Without you being in this room, none of this would be possible. You know, for this vision to become true and for us to be united in the vision that, you know, Jawahir had when Jawahir was starting this, it would have not been possible without the guests. So thank you for everyone who's been involved in this process. waayahay haatan waxaan filanaynaa dakhadaha inagu soo fool kale in group A halkan ay joogaan A iyo B iyo C na ay qolal kale aadaan insha Allah waan isku soo noqon doonaa insha Allah waa mahadsantiin. panelka waxaa looga tagay taleefan iPhone ah. Hello, everyone. I just kindly like to remind everyone, it's now the panels. So if you'd like to be in panel A, it'll be in this room. Panel B, it'll be on your right, and panel C will be on your left. If anyone's got any questions, you can find us and we'll clarify. Thank you.
Yeah, that's your, that's your question. So do your opening and then introduce talk. So a keynote speaker. And you're going to open the floor for him. Yeah. Yeah. Whenever you're ready. Are we ready? Hello. My job is to keep people awake today. Are we ready? Yes. Yes. Okay. I'm going to close the doors and throw the keys. That's what I'm going to do now. Okay. Welcome, everyone. This panel that I'm chairing today, the second one, is really rich. We will start first a keynote speech, and then the panelists will be doing some questions. I won't take all your time. My name is Hashim Duale. I wear many hats, but I'm not going to bore you. Which one that I'm wearing today? Today I'm wearing as your panelist chairman. That's what befitting me today. All the others, I will leave out of the door. Without further ado, I will give our keynote speaker, Dr. Mark Carlton, Not Zero Climate Action. He's from the Montfort University. Both of us are coming all the way from Leicester. Please welcome to the floor, Dr. Mark Carlton. Thank you. Thank you, everyone, and thank you for being here. It's a real honor to be asked. And I've worked with lots of different communities in Leicester over a long period of time, but I've got a very special connection with the Somalian community in the city. And when I was asked to do this, I really jumped at the opportunity. And then when Jawahir said, oh, we need you to talk about strengthening institutions and governance for peace building in Somalia, I was thinking, oh, that's a bit deeper than what I would normally focus on. But I've spent the last week really focusing on this. I've absolutely really got under the skin of Somalia. I feel very passionate about it all of a sudden, that there's something very special about the Somali diaspora and the country of Somalia. So I hope that comes across in this presentation, and I'll be as quick as I can. I'll try and stick to time, and I know I've got 10 minutes. So this is just really a reflection of my deep dive that I've done in the past few days. So my job at the university, I've run a United Nations hub for SDG 16. We're the only one in the United Kingdom. We're one of 17 in the world. And I focus specifically on peace, justice, and strong institutions. And that's where my expertise is, particularly around democratic decision making. So that's where my research mainly lies, in how communities get organized and get things done through democracy. So SDG 16 is very important. These are the 17 Sustainable Development Goals. 16, which is my area, is, I like to think, the most important of these goals, although you could argue the same about just about any of the other ones. But if you think about global conflicts that we've got right now, so particularly Ukraine, Gaza, it's very difficult for people in those countries to take action on climate, for example, or feed their communities properly, or to make sure that people are being relieved through sustainable development and providing quality education. So SDG 16, peace, justice, and strong institutions is vital to a functioning society. So these are probably things that you know, and the last thing you want to hear is somebody like me telling you what your problems are, or indeed what those solutions might be. But this is what I've spent the last week or so really looking at, is the challenges that Somalia currently faces. Obviously, you've had a huge issues around flooding,
you've had droughts over many summers, which are getting longer and which is affecting agricultural production. And these are combined aspects of extreme weather, which are spreading disease and impacting health support. Half the population, 8.3 million people, are suffering from food insecurity and are in need of humanitarian assistance. Nearly 3 million people internally displaced in the country. And this is a significant point I want to really reflect on in the next few minutes. The 2.6 billion humanitarian response plan is only 42% funded. And I think that is a real significant point about what I want to say and perhaps what the role of the diaspora will be. So that I know that I'm presenting bad news and it's news that you probably already know, but just really to set a context. But these are what I would say some of the positives that I've learned. There's a really great quote from the president of Somalia. Somalia of 2023 is not Somalia of 1992. And I think that really was powerful in acknowledging the progress the country has made, despite all the adversaries that it has faced. It is still emerging strong. And this is, I was quite moved when I read that in light of all the things that I'd read. And international partners are mobilizing a significant amount of financial relief. There's been tremendous progress in state building and peace building, and that's cited by the UN. We have the United Nations are supporting to strengthen your forces and hopefully reduce incidents of terrorism, which, while not prevalent, are a constant threat. And there's real hope around opportunities for rapid urbanization, digital technologies, energy, ports, education, and health. So there's opportunity there, and I think this is really hopeful. And this has really been the role of diaspora over many years, being able to transfer knowledge back and also send money, what's considered remittances, back to the country, which I'll talk about a little bit briefly. So there's a big UN presence who are investing significant amounts of money in strengthening institutions and governance, and that they're investing more in that than any other area of assistance in Somalia, and this is really crucial. And part of that role is capacity building, convening partnerships and knowledge sharing, as well as data and analysis and so on. So if we look at the role of the diaspora, well, just by the fact you're here today and you're from lots of places around the world, it just shows the strength of support for the Somali community. And there's an incredible amount of sort of financial support going back, but also you're bringing your culture to our societies, which is a real strong, soft power. So you're becoming very influential in the countries where you are based. And you have influence on economic development, which I'll talk a little bit about briefly in the next slide. But you are improving human capital not only in your country, but also back home in Somalia, and also sharing the idea of democracy and promoting the idea of democracy. So many different things that you're doing, and also brokering crucial international partnerships. And what I also found, a lot of the reading that I did showed that actually Somali community is incredibly resilient and it's incredibly entrepreneurial. And this is a really, really powerful skill. And much of this is built out. You are a very trustworthy community. This is something that came across, that trust is very important to you, and you are very bonded to the people that you work with. And that is a really powerful tool. And all of these things collectively need to be harnessed as a democratic campaigning voice. Now, this is a big data dive that I did, and it's really fascinating. This is where, like, the
On the right-hand column shows the biggest diaspora by country around the world. So Kenya, which is broadly where many people have been displaced to, likewise Ethiopia and Yemen. So a kind of, from a remittances point of view, they're developing countries. They are unlikely to be sending much money back to Somalia, but the USA, the UK, South Africa, and so on, we are well-developed nations with financial support, and our governments have committed funding to it. But actually, I was looking at this, that if in terms of the role of the diaspora, in each of these countries' contexts, the diaspora needs to have more of a campaigning voice on behalf of Somalia, because some countries, the United Kingdom included, don't send enough money per head of the diaspora living there, in my opinion. So I did some sums. For example, two incredible funders, United States and Germany. So Germany's got quite a low-level number of diaspora per population. It's got about 30,000, but is actually contributing £81 million back to Somali as part of the development fund. By example, so that's equivalent of around $2 per on behalf of each Somalian diaspora in that country. The United Kingdom is $0.6 per diaspora being sent back, which I know I don't want to bamboozle people with money and figures and this kind of thing, but we've got a strong Somali voice in the United Kingdom, but it needs to get through to our decision makers and make foreign aid a priority, because this is a valuable role that the diaspora can play. And I believe if the Somali diaspora got through their messages, the government would have no choice but to increase support, because we have more than 100,000 Somali diaspora in the United Kingdom, which is amongst the highest in the world, particularly in a developed country. So I think it's time, the opportunity really is to develop that voice, that campaigning voice that we need to invest more in the support of Somalia. So my conclusions, and this is by no means categorical, but these are very early findings of the study that I've done. Somalia could become a real success story given the challenges of the past 30 years and the way that it's constantly emerging. It's quite a fragile country in terms of infrastructure, but it seems to be a very strong country in terms of its resilience against all the challenges that keep happening to it. So recovering from war, recovering from climate challenges, recovering from terrorist acts and so on. So there's a real opportunity that Somalia could be an incredible success story for the world. And the global diaspora can be a stimulus for that success through its knowledge exchange, through the sending back of remittances, and through developing the appropriate skills and networks to support that. And obviously campaigning, which is a thing that I'm arguing for, campaigning to governments around the world to actually support this vision. So the international community must become more of a campaigning voice, and we must shift from humanitarian aid towards sustainable development. And fundamentally, in all of this, while we work as a global community to support Somalia, that actually the people of Somalia must be the people who make the decisions in Somalia about its future. So I'm going to leave it there. Obviously, I've done a lot of work around this lately. I want to connect with other academics who are looking at this, because I'm by no means an expert, and I just really jumped into the data because it's very hard to say no to Jawahir when she asks you to do something. So this is hopefully a contribution, and please take it that I'm very much an outsider in this. So I'd like to think that I'm more of an independent voice. I
I don't have a strong relationship with Somalia. I've loved how I've been welcomed by the Somali community in Leicester and here today, but this is what I've found so far, and hopefully you'll find it objective. So thank you very much for listening. Thank you, Dr. Charlton. I wish I had more time and went in deep with questions, but I will come back to you. But first, let me introduce my co-panel here. Sitting chair from my left, we have here my mistake. While the second keynote speaker is preparing himself, from my left, Sagal Osman. So Sagal Osman, left, right, yes. And from my left, here is Leila Abukar. And then we have Mukhtar, Dr. Charlton. And last but not least, we have here Fatima Awais. And each and everyone later on, after the keynote speaker, they will introduce themselves 1 minute each, exactly. And then we go into deep. I have 3 questions here. I'm very much restricted with the time. So if I give you a hard time, please forgive me, and we will be friends after this. And program kasaan oo socon doona keynote speaker kii hore Jarsanton wuxuu noo sheegay intaad fahamteen oo dhan oo ah Soomaaliya iyo wanaagga iyo caqabadaha haysta intaba iyo sida looga bixi karo. Waa nin waqti badan ka shaqeeya arrimahaas sida uu idin sheegay, welina waa noo joogaa su'aalihiisa waan samayn doonaa. Keynote speaker ka soo socda wuxuu asagana nagala hadli doonaa Ramadaan Xaaji Cilmi, asagana presentationkiisa markaan samayno. Intaasoo dhan markaan samayno 3 su'aalo aan qaba aniga. Dadka hadli doona waxaan ka codsanayaa su'aasha jawaabteeda inay toos u abaaraan, araarta iyo introduction-kana iga yareeyaan. Fadlan recommendation-kayga waa intaas. بسم الله الرحمن الرحيم وسو كوبيا si degdega weliga allahay waxaa la igula dardaarmay inaanan kaalinta labaad noqon gudoomiye ku-xigeen, aanan noqon madaxweyne ku-xigeen, maadaama second speaker aan ahay 10 daqiiqa la isiiyey. Marka waxaan samaynayaa 5 baan kusoo koobayaa si aan wana listaha tirada badan aan u ogolaado. I will speak very briefly because I'm the second speaker and I've been told to not be a second person. Try to be, just put the joke aside. I don't like to be deputies and vice presidents, and that's been one of the suggestions of the elders, include my mom. So for the benefit of time, I will just speak very quickly, making 5. That's very joke. But the presentation was really very, very relative and very important, the role of diaspora and the data that Mark really presented has, and very relative. I will be speaking very quickly. I'm touching an early initiative, the work that the Minister of Interior
in collaborative with the other line ministers of government does when it comes for the peace building. Will be very brief for that. Overall, what we are doing, trying the first to establish social contract, because we're coming from the legacy of the civil war. So we have to build the relationship between the government and also its citizens. And also then we can establish for the credibility of the local administrations that has to be more inclusions, administration, and also emphasizing the good governance, because we cannot just say we will be an alternative unless we deliver as a government. And then the second, the delivering this dividend, tangible and feasible benefit to the Somali citizen. This has to be proved. And that can only be possible when you build the legitimacy based on the rule of law, or that being everybody looking into to implement with the reform justice. So the government will provide in all these are interconnected, and but at the end state is the establishing social contract between the community and different level of government. This, what we have seen, how these interact one another. Because we face in different challenge. So unless we work collectively, we cannot tackle these problems. The government's role to coordinate all these, unless this being coordinated, we cannot achieve tangible results. So the government at different level has to be the center. All what we do include the aid agencies, the business community. So the government will put together the policy framework. So everybody, Leila spoke this morning for the policy that the Minister of Foreign Affairs is doing when it comes for the engagement of the diaspora. So that has to be the guide in the document, all we are contributing into, so we can maximize the benefit. And this is what we are trying to do when it comes for the peace building and stabilization, the strong of the government institutions, as the Mike and talk about it. Unless we have the institutions that have the capability to deliver, it's very difficult to. We will not be succeeding to break the circle of the conflict, circle of the lack of the inclusions, different circle of this. So stabilization interventions, this is linked with the security, justice, and economic recovery. And also aim is to address underlying cause of the fragility and the conflict drivers is that where Al-Shabaab exploits for the grievance between the community, and also the protection of the communities themselves. Unless we protect, I don't think we can bring any service. So the protection is the center what we do. And this has to be interlinked. We are talking about now El Nino, so we cannot talk about the peace building unless we talk about the humanitarian. I know tomorrow will be a session dedicated for that, how this can be interconnected, so we can consolidate all the gains. But we have to look all these interlinked and look only one lens, and because these are intersections, and we have to work through the nexus. I will leave that for tomorrow discussions. And these are the key activities, just production, the government sets the agenda, the DBM, the Minister of Interior, and other line ministers, these are the Southwest Minister of Interior, Hirshabelle, all we are working collectively to do this because we believe one entity cannot do that alone. These are also one of the key activities linked up with also the security service, Somali National Armed Providing, because they are interfacing the community when the area becomes a hard to reach area. So instead, they provide service. The service provision starts from the beginning when the area becomes liberated.
And these are one of the key surfaces that the newly recovered area or hard to reach area, the government at different level trying to provide. It's a street light, one of the liberated area, whole Al-Shabaab before, but now it became accessible to the government. So government will demonstrate to provide service, so the community will have livelihood back to the and then transition to more development and trying to provide and the service. These are one of the key the government interlocutors visiting and identifying priorities. These are the Adayabal. If anybody come from Adayabal or other area, but this is one example. But the government also goes different area. But this was newly recovered area, so the different Hirshabelle administration and also the Minister of Interior come together, visit these areas, and also sit with the community, identify what are the key priorities. And this one of the examples, the interventions of the diaspora. We're very grateful those people who get involved, but it's one example. The Mogokuri was held by Al-Shabaab before, but when it became accessible, the government put together a plan and the diaspora are contributing. So the hospital of the Mogokuri now it's being built for the diaspora. We're very grateful the ones who are those who already are contributing. But there's also a lot of examples throughout in the different federal member states, different places that the community and the diaspora involvement are feasible. With that, these are the key activities happening in different states. These are Galmudug, these are the Hirshabelle, and these are the Southwest, and also Jubaland as well. So, and what are the key lesson learned that we learn our interventions? Holistic government approach. It's necessary if we wanted to achieve maximum and result, and the business and diaspora contributions also are very necessary. We cannot replicate, and also we need a more fragmented, so we need strong coordinations. Fostering peace building and the efforts, this coordinated effort between the government and business community. So the challenge are huge. So unless we come together, the government alone cannot do all this. So we need interventions from the business community and also diaspora, early recovery. Identifying these collectively, I think then we can transition to long-term development. I think with that, I conclude my remark. Thank you again for the opportunity. Yes, you are. Thank you. Thank you very much for the wonderful and very concise presentation. As I said, I'll start first all my panelists to introduce themselves one by one. I will start from you, and each and every one of us has got 1 minute to talk about themselves and who they are. Good afternoon, Assalamu alaikum. And magacayga waa Faadma Awees Maxamed. Waxa ahay isku duwaha mashaariicda Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaaleynta iyo Dib u Heshiisiinta. And good afternoon, everybody. My name is Fatima Awais Mohammed. I'm the programs coordinator at the Ministry of Interior, Federal Affairs and Reconciliation. I've been working in Somalia for about 4 years. I'm born and raised in Canada, but alhamdulillah, I have been back working in the country, both at local level, but now have moved up to federal level, working on stabilization, reconciliation, federalism, whether that may be elections or completing the state process in the country. I think I've spoken. My name is Ramadan Almi again from Minister of Interior and Federal Affairs and Reconciliation. Specifically, I work in the newly recovered area at the stabilization coordinator. Assalamu alaikum. Magacayga waa Sagal Osman. Waxaan ahaa hooyo Soomaaliyeed oo ilmo yar haysata. Ilmaheedana asma kaga dhacday. Garan weysay waxay ku xaliso iyo markasta anigoo shaqada jooga la yeero la dhaho cunugaada soo doon taasoo igu kaliftay inaan asmada ogaado waxay tahay caafimaad u raadiyo inankayga
kuwa ciyaal kale oo badan oo asagoo kale dhiban iskugu keena iyo hooyooyinkooda u sharaxo asmada maxay tahay anoo online-ka ka soo bartay leafletkana soo qaatay miiskana saaray ayagoo dhanna soo casumay ka hadlo asma maxay tahay maxay cunigan muhiim ugu tahay waay aan u baahanay cuniga sidaa u ogtihiinba hooyo kasta ilmaha intaysan cuntada siinin waxay jeceshahay inay iyadu carabkeeda ku dhadhamiso marka hooyo ceenkaasan ahaa kadib waxaan diyaariyey oon sameeyey company organization la dhaho health and wellbeing for all oo markaa la dhihi jiray good effort for health and wellbeing markaas oon isbitaalada dhex galay oon ka caawiyey dumarka Soomaaliyeed burooyinka FGM-ka waxa la dhaho gudninka fircooniga kaasoo u keena dumarka burooyin iyo dhiigbax taasoo aan ka shaqeeyey Chelsea Westminster Hospital iyo Charing Cross Hospital waxaana laga sameeyey filin aniga gabadhayda BBC London aan daadihinayno wili ilaa iyo haddana organizationkaas ayaan ka shaqeeyaa bayska iyagana waa Hammersmith and Fulham waad mahadsantiin. Please stick with the 1 minute. Asalaamu calaykum qof walba mahalkan joogo waxaan ku salaamayaa mansabkiisa iyo maqaamkiisa magacayga waa Leyla Abubakar waxaan u shaqeeyaa wasaaradda arrimaha dibadda waxaan qayb ka qaataa siyaasad dejinta iyo strategy wax Soomaali lagu yidhaha ma aqaanan maxaa la yidhahay waxaan ahay sidoo kale cilmi baare waxaan kaloo ka shaqeeyaa cilmiga bulshada so my name is Leyla Abubakar I'm an anthropologist and independent researcher. I also work in the Ministry of Foreign Affairs as an advisor, and I work in development of policies and strategies specifically for the diaspora. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مقعيق ومختار أحمد محمد وحان لشقي كمبانيا محايد maamusha mashaariic ay leedahay safaaradda Ingiriisku oo inta badan xasilooniya ayaan liidgareeyaa mashruucu si gaara wuxuu uga shaqeeyaa runtii uu wasaaradda arrimaha gudaha uga caawiyaa guud ahaan inay gaadhaan yoolkooda stabilize ama xasilin laakiin si gaara waxaanu runtii uga caawinaa ama ugala shaqeynaa wajiyada hore ee xasilinta marka meel la qabto ay dawladdu qabato wajiga ugu horeysa ee operationku inta badan aynan dad badani tegi karin ayaanu ka caawinaa in maxaan ku idhaahdaa aan ama waxaan la yidhaahdo winning the hearts and the minds of the community inaan dawladda u samayno marka dambana aanu ilaa ay dadka xasilinta rasmiga ka shaqeeya soo gaadhaan aanu sii hayno. Should I say English? I think you know who I am, so I'll hand it back. Thank you very much. We will stick with the time and stick with questions that we have here. Each panelist can add what where the other one left. First question, it's very clear. And this panel has been talking about leveraging the diaspora's role in peace building and stability. The first question is, how can the Somali diaspora play a significant role in fostering peace and stability in Somalia? Maxaan ku caawin karnaa dadkeena si aan nabadda ay u istaagto dhidabo badanna u yeelato? Marka su-aasha toos waxaa loo abaarayaa maxaa dadka diasporada inta jooga ay ka geysan karaan peace buildingka Soomaaliya. Waxaan ku hormarayaa gabdhaha kow sagal. Assalaamu calaykum mar kale aniga waxay ila tahay wax walba gurigay ka bilaabmaan nabad haddii la rabo ama nabadgelyo la doonayo guriga laga bilaabaa waaridka ilmaha dhalay inay ka bilaabaan guriga ma aha wax yar oo wadankii ka dhaca in anaga la kacno lacag bam ku siino si dagaalka u qarxo marka nabadgelyada guriga ka bilaabataa. aad u mahadsantahay. gabdhahan sii siinaya maanta haddii ay tahay waxa lagu eedeeyay qayb horaan jeer gareynay ragga dhinaciisa aad marka maanta waa ka socday balance waaye maxaa ku daraysaa? waxaan ku darayaa
horta in laga fogaado waxa la dhaho negative narratives. Qofka Soomaaliga oo qurbaha jooga xaraarad badan iyo emotions badan baa ku jira oo intayada Soomaaliya joogta ku jirin. Kasoo qaad maanta waxaa la yiri waxaa baxday ATMIS. Dadka dibadda jooga ama qurba joogta waxay aaminsan yihiin in ay naxsan yihiin, ay wax xun tahay ama cabsanayaan. Annaga dalka joogana aad aan ugu faraxsanay. Somali Transition Plan waa wax waqti badan laga soo shaqeynayay. Somali National Army inuu qabto security-ga waqti badan laga soo shaqeeyay, guulay noo tahay. Annaga waan faraxsanahay, xafladaan rabnaa inaan u dhigano. Dibadda haddeer text message la isoo diray ha bixin. Maxaa la yidhaahay ATMIS ma joogto madaxtooyadii, ma joogto halkan. may annaga unbaa nabadayda ilaashan karno. Marka negative narratives iyo waxan oo ay maxaa la yidhaahaa la wareejinayo oo kasoo horjeeda nabadda inaa annaga aan babin oo aanan maxaa la yidhaahaa aan sii fidfin. Marka negative narratives kaas inaan ka fogaano. Talabaad waxaa weeye dowladda in lala shaqeeyo. Dowlad walba waa dowladdaadii. Sababta ay tahay ku shaqeynaysaa, ku adeegaysaa. Marka waxyaalaha strategiga ama qorshayaasha ama siyaasadaha ay dowladda dhigto inaan u hogaansanaano oo isku dayno inaan caawino. Hadday wasaaradda arrimaha gudaha iyo annaga waxaan ka wada shaqeynaynaa stabilization plan. Wax nala qaban kartaa nala qabto. Haddaan wax naga qaban karna ammaan sii dhibaan noo geysanin. Yani isku day in adiga dowladdaada support gayso. Dowladdan adaa iskale. Haddaa dowladdaada garab istaagi weydo, dan dowlad shacab la'aan ma shaqeyso. Tan saddexaad waxaad ka tirsan tihiin constituencies baa ka tirsan tihiin advocacy inaa u samaysaan. Yani British citizen baa tahay, waxaad leedahay barlamaanka la hadli kartaa, waxaa la hadli kartaa qofka gobolkaaga ah. Yani gabar quruxsan oo halkan joogta maanta waxay la hadlaysay ninkii joogay gelinka hore oo ka hadlayay maxaa la yidhaahay gobolkan deegaanka ku jiray, golaha deegaanka. Waxay ku lahayd maxaa ka sameynaysaan Gaza iyo waxaasoo kale. Laakiin ma weydiino Soomaaliya dowladda Ingiriiska maxay ka sameynaysaa. Marka advocacy-gaas waa loo baahan yahay. Waa mahadsantahay. waa kugu soo laaban doonaa. Hadda waxaan rabaa inaan u dhiibo Mukhtaar. Mukhtaar, the first question, how can we, the diaspora, can help establish, and it's your area of expertise as well. What do you guys want from us? Marka hore su'aal waxaa jirtay panel horan fadhiyay la weydiiyay. I think I really like it. What's the idea of stability in the Somali government's eyes or vision? That I think is really the key thing. Well, stability in our vision, in my program's context, we work in early recovery in areas that were recently recovered from Al-Shabaab. And so I think the first thing is what does constitute stability in those areas? I think that's really key question. Well, in our mind, stability is when we have cohesion, community cohesion. There is where the community has at least some form of sense of community. They have shared values. They probably have resource and power sharing norm, where they probably have agreed on how they should share power and how they should share resources, where there's an absence of violence or there's a presence of peace. That for us is actually basically what constitutes an stability from a cohesion point of view. The second thing is there's a trust between the community and the government. So the community is not neutral in this fight. The community has to choose its side. It should not probably, be indifference between Al-Shabaab and the government. So the moment the community decides to side with the government, then that for us is an indicator of stability. Well, the third thing is there's a level of confidence in the government. So if they really think this is their government after so long, but finally it has come, and so there is that willingness to work with them, to collaborate with the government, for us, that again is another indicator of stability. Well, I mean, there's essential services that probably kids are going to school. There is some hospital or clinics operational. If we have those basic indicators, then I think we say immediately post Al-Shabaab, there is some level of stability that then needs to be sustained. And that I think is where the role of diaspora comes in. Because I think in the initial phase, the government does a lot of good job. What do? The moment the SNA clears
and location, a new location, the first thing they probably need is they have been indoctrinated, they have been radicalized, there has been a lot of misinformation about the government. So the government's, this kind of an infidel, blah, blah. But the moment they find some military that is having some water, distributing biscuits, giving them food, who are also praying in mass, then that perception changed all of a sudden from the community side. We provide some basics, but then that's where we now need the community, the diaspora, to come in and sustain those basic gains. Whether they organize themselves along people, the diaspora from the particular location, or Somali diaspora generally, is something that probably is a choice. And I think now having defined that basic parameters of stability, I think the second thing that then would probably answering the question is, well, first of all, the Somali diaspora community is really have a goodwill, at least in the eyes of the people back at home. So they're very influential, and they could use that influence in so many ways. And one of them, I think, that people are talking about is if they cannot help, probably they should not exacerbate the situation. I think I've had a comment like that, not just from Leila, but I think from other people. So basically what we're saying is they should use the influence they have both at home, because I think Somalis believe the cream of the Somali society is in the diaspora. Their voice really counts. They have access to resources. They have access to media. They have access to centers of power, both at home and outside. And so they should use that really positively to contribute to the stability of the newly recovered areas. And I'll probably leave that first comment. Thank you. I hear from Minister of Foreign Affairs. Now I come to the Interior Minister. Faduma, on the question that I posed earlier, if you can summarize 3 or 4 things that here in diaspora, the country needs from us, what will be your answer? Thank you. Just to get right to the point, I think the first thing is be aware of the government strategies, be aware of the government policies. If you don't know, do research, ask your government, ask the right people, which really goes back to what I think both Muqar and Leila were saying, and all 3 of us working in Somalia, we see the power of social media, and we see that some diasporas who don't really understand the context on the ground, sometimes they exasperate the situations. My mom always says, if you don't have anything nice to say, sometimes it's better off not saying anything. And if you do have something to say, make sure that it is nice. The second thing that I think a role that diaspora can play in peace building and stability is supporting the sustainability. We do need help. We do need support. Every day, money is being sent back to families. That's also there. So just making sure that that sustainability component of how you can support your government, you can look into. There's different ministries, different institutions that can give that information. And the third one, which I think right now is very important, goes back to stabilization and these are areas that have been under Shabaab control for over a decade. These constituents in these communities believe that their government is not for them. It is a government that has been kind of formed by Western ideological ways. This is where I think the diaspora can support. We have families in these areas that have been under Shabaab control. Speak to them, give them the awareness, let them know that this is Dawlad Dada, Ade ku joogan, Ade maxalla kula shaqay doonaan, waxa habtida ku sii doonaan. So I think also helping the government build that social contract is where the diaspora can play a big part. Thank you. I will come back to the keynote speakers later, my questions. But I want to be provocative. If I left Somalia during the civil war, and still I have that baggage with me of division, of war, of hating my neighbor, but I'm outside now, over 30 years. How the government, and I'm now looking officials of the government from both sides, how are you going to change? Once I accept the point that we are the cream of the society,
we have a voice. Many times we put fuel on the fire. So when there are this disturbance between neighbors, but what is your plan in changing our mindset? And I'll start with Ministry of Foreign Affairs first. So I have a health background, and I'm a nurse. We're supposed to provide some psychosocial support for people. So the Ministry of Foreign Affairs opens conversations. Maybe tomorrow, if there's a time, I'll show you some videos where people have conversations and they talk about how they feel about each other, how they feel about diaspora, how the local people feel about diaspora, and how diaspora feel they're integrating into the society. So we have these open conversations because we need to heal. And healing sometimes comes in different ways. One of these topics that people want to stay away from, and I think it's a taboo, is the trauma and the trauma healing. There is institutions that deal with that, although it's not effective enough, but there is help. People recognize what's going on because why would somebody in the diaspora send money for armed conflict between two tribes? There has to be mental health issues. Somebody has not recovered from the trauma they had. Somebody thinks Somalia is still in 1990. People who live in the diaspora, they never went back the 30 years. We, diaspora who return, or the local people in Somalia, don't think about these things. We had conversations, we talked about it, we supported each other. We see the future, we see bright future. We see a lot of things happening. We see hope. But people who are here, they're in their communities and they're still trapped. And they don't, Somalis, we're not a nation who seek psychological help. We don't understand what trauma is. We don't recognize it. We don't talk about it. We're not good at emotional intelligence, and expressing feelings is not in our culture. So people will act upon these and they will have implications, and they will try to do stuff that they don't understand what it is and how negative it is impacting. Like you use a social media and you talk on Facebook and you talk in different platforms about the trauma that you received or happened to you and you didn't heal from. And that's what making things worse for everybody else. You can ignite fire or wars between tribes just because the healing that you were supposed to do didn't happen. So we recognize that, and it's something that's we've been recovering from for a very long time. But for now, we look at a bright future. We're looking at Somalia 2060. We're looking at how we can recover from different things. We're looking 2050, the UNDP says Somalia will be an urbanized community. We're thinking, oh, how are we going to reach that? And if we reach that, what are we going to be about that? 20% of the population are IDPs. We don't want it to be 50-50. So we're looking for solutions. We're looking for things to do. We're not looking anymore for the past and the traumas. We moved on. We have a lot of work to do. Thank you. But you ducked my question, but your colleagues might tell me, how can you rewire, how you can reform us? Sidee maskaxdii oo aan ku dhignay oo weli dadkii kala qobnaa dagaalkii traumadii weli meeshii 90kii ay noo joogtay hadday noo joogto wasaaradda arrimaha gudaha ilaa kalama saarna kaliya xil ee dadka gudaha joogee maxaa ugu talagasheen dadka dibadda jooga si ay iyaku ay ula jaan qaadaan waxa dhacaya ay ugana mid noqdaan wanaagga iyo horumarka aad sheegteen labadiina kala qaybsada. Waa mahadsantiin. I think hadda ani iska soo qaado tusaale waxaa ku dhashay Canada, waa ku soo barbaaray, and Somalia waxaa igu horeysay 2015. I would hope marka dadka igu waaweyn oo ku laaban wadanka for over 30-40 years ee arkaan the new generation wadanka ku laabanayaan oo raban inay hagaajiyaan inay number one idin noqoto, hey, maybe it's not that bad. If I just quickly say that I was born and raised in Canada.
I went back to Somalia for the first time in 2016 and decided to move there 2019. And I hope that that could be a bit of inspiration for those who were affected by the civil war. Absolutely, there is a lot of trauma to it. But one of the things Wazaarada could do is we need to use social media more. I think it's a powerful tool. haddii dadka Soomaaliyeed ay arkaan dowladooda oo shaqaynayso implementing frameworks. For example, hadda waxaan ka shaqaynaynaa Hanaanka Dib u Heshiin Qaran, which is a national reconciliation framework that's supposed to work for the whole country, state specific, Tula specific. If we're able to showcase that, to really show the Somali diaspora that dowladooda is working on reconciliation, which is really the fabric to our stability. If there's no nabad hadaysan jirin wax ma jiro. So I think as a ministry, we're focusing on that right now, Xoga Saarona, which is the reconciliation component. Once we have stability, I think development and all of that will come. And I think the biggest concern that the diaspora have is security. If we work on reconciliation, it goes hand in hand with the security component. And we hope, inshallah, by then, in a sinjirin that could in a kusolaptan watan code, inshallah. And the trauma components too is incorporated in the reconciliation process. I think in addition, very quickly, and the Minister of Interior is putting together the framework, National Reconciliation Framework. And we realized we have to deal also with the past. So it's one component dedicated what happened and how we can pass this. We understand completely there is a lot of people who, when they remember Somali, they remember the past experience, the violence, or the survival, or they left the country with they have to survive to flee. So that attachment we need to come and understand. That's why we dedicated complete session, and this being the intent is understanding. So we don't even have the answer. So revisiting all those people and making sure that we have more inclusive and policy that deals the best, particularly the violence, and how we can come together as a nation, because unless we come together, we cannot solve our underlying issues. So we are learning for that. We understand for that the trauma that been associated with that, and how we can heal as a nation together. So I think we will be opening up. We'll be having in inclusive discussions, include the diaspora on that, and also get the feedback from different perspective, and that will be also included the policy. So the policy will also be addressing what happened and how we can collectively pass that, and where we can go, because everybody starts some point. Are we gonna forgive one another, or do we need to commission the Truth and Reconciliation Commissions and deal with this and revisit, and then we have to move collectively without ignoring that. So I think one of the and also policy that we push in is to do no harm. If you cannot contribute positively, please don't make it worse. And that's what we encourage include for the diaspora. I think we have seen some tensions from some community being driven by the diaspora themselves. So sometimes they don't just contribute positively, but we have seen, and there is evidence-based research, look to that, and they are contributing the violence in some communities. And we need to come and say, and one of the reasons is those people, the only thing that remember of Somali is just violence. So they are contributing also the violence, because the fear that they have, they wanted to survive, and also they have been manipulated by the elders in some constituency. So they think they are helping, but they are hurting the community. Mukhtar, briefly, what do you gonna add? Maxaa ku daraysaa sidii looga bedeli lahaa programkeena maskaxeed oo nagu raagay haddaan nahay diasporada? horta waxaan isleeyahay marka hore haddii uu jiro qof diaspora oo weli fikirka dareenka qaba, horta waxaan isleeyahay waxaa jira wacyi la'aan baa jirta. Waa midda koobaad oo ani xaggayga waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsan oo qofkaasi la yahay waa wacyi. Soomaaliya hadda ma jiro magaalo uu qabiil leeyahay, ma jiro magaalo qabiil uu gaar yahay, ma jirto. meesha ay fursadda jirtaa la aadaa. hadday fursaddu garowa kaa jirta garowa tegaysaa,
hadday fursaddu kaa jirta kismaayaa tegaysaa marka waxaan aaminsanahay hadduu weli jiro qof qurbaha jooga oo dareenka noocaas oo kale aaminsan oo leh waxaa la xilligaasaa la kala tegay oo Soomaaliya way kala tagtay macnaha doqon meel lagu kala tegay bay ogeyda meel la isugu soo noqday mayn ogeyn Soomaalida kuma mahada marka waxaan isleeyahay marka hore wacyigaas hadduu saas u gaaban yahay oo weli jiraan dad noocaas horta waa roolka diasporaha u yaala inay runtii hawsha ay qaataan dadka dareenka aaminsan ay wax ka bedelaan waxaan isleeyahay waa horta waa arrin muhiimadaas leh waa midda koobaad midda labaadna waxaan isleeyahay wasaaradda arrimaha dibaddana iyadana waxaa u taalla rool baa u yaala oo inay outreach badan sameeyaan oo dadka uga sheekeeyaan hadda waxaan aaminsanahay dad badan maanta markii ay kiliibyadii faraha badnaa ee la daawanayay ay arkaan wax badan baa iska bedelaya marka horta waxaan isleeyahay wacyigaas hadduu jiraba inuu jiro hadda ma aaminsani waa kaas in fact waxaan isleeyahay on the contrary hadda waxaa jira more diaspora oo ku soo noqonaya oo xataa dadkii deegaanka ka cabanayaan farabadnidooda iyo soo noqoshadooda marka taasaa xal u baahan iyada laftigeedu in macnaha dadka soo noqonaya xirfadaha la soo noqonaya are giving real competition dadkii localka ay joogay bay siinayaan competition badan siinayaan dad aqoon badan soo bartay khibrado badan leh access wax badan u leh marka dareenkaasi hadda Soomaaliya inuu ka jira ma aaminsan hadduu jirana idinka idinta la hawsha aad ka maskaxda ka bedeshaan waay anaga nagu soo celisay hal daqiiqo isi ninbaa maanta la dhigaa aamusnaay waana ka gudbi doonaa okay haddan waxaan rabaa inaan u gudbo and I will give the word to Dr. Charlton, a partnership between the Somali government and the diaspora to make sure that collectively Somalia's long stability role. What is your input into this question? What can we here in the diaspora can do with partnership with the government to do those long stability in Somalia? Thank you. Well, the logical thing I would think is that you have incredible, as a diaspora, you have incredible networks. You are almost the dream partner. You're an advocate for your country, but you're making a contribution to another country. You probably work in large organizations within that country. You have networks, political networks, social networks, business networks. These are very powerful beyond your own personal knowledge and skill, which is also a massive potential contributor to the future peace of Somalia and its prosperity. So very briefly, I think the role of the diaspora is to be an advocate for peace and development in Somalia. And I get the mood that's the role you want to play, but I think maybe it's a matter of realizing you have this rather than sometimes looking at the challenges that you face, actually appreciating the things that you have and that you can contribute. But yeah, so I just think you have an amazing network and it's very powerful, but it needs to be harnessed. From where I'm sitting, I'm very much out, I'm not diaspora, I'm just looking in to both of these scenarios, but that's my gut feeling, is that you have a powerful role to play and the diaspora is an incredible network that can be harnessed. Thank you. Adan kugu soo laabanaya. Su-aashii oo ninkana weydiiya kusii soconaysaa. Maxaan dadkeena dibadda jooga annagoo kaashanayna dowladda aan ku siyaadin karnaa si waddankeena nabad raagta ay uga dhacdo maxayse tahay waxa annaka noo yaala ka dadkeenan dibadda ku nooleysay soo haajiray. السلام عليكم مركله أنا waxaan dhihi lahaa wax walba horta gurigay ka bilaabmaan dawlad ma dhisanto ilaa guriga laga aas-aasa mooyaane wax kasta oo la sameynayo waxa ugu wanaagsan inuu qofka booskiisa meesha ugu hooseyso waa gurigiisa waa ilmihiisa waa noloshiisa marka nabadgelyada waa in ilaa iyo hadda dib u heshiisiinta waa inay socotaa waa wax muhiim ah sababtoo ah waqtiga xaadirka ah dadka wax wada oo dhahaya dad baa heshiisiinayna waa dad yar yar xanuunkii dagaalka aan soo arkin dadka nabadgelyada ka shaqayn kara waa dadkii soo arkay dhibaatada dadkaas ayaa knowledge siin kara dadka dhalinta yar marka dib u heshiisiinka waa inuu socotaa waa in hooyo kasta iyo
aaba kaste qabyaalada guryahooda laga tirtiraa la tusaa dadka inay dad wada siman yihiin inaan Soomaali wada nahay in aragtideena ay tahay wadankeena iyo nabadgelyadeena shirkii ugu dambeeyay aan sameeyay hadda Hammersmith and Fulham ee ugu dambeeyay waxaan ka sameeyay nabadgelyada waxaan u sameeyay waxaan la soo kulmay maalintaas on doonaya anoo even inaan sameeyo world peace ayaan sameeyay taas oo qarax weyn ka dhacay wadankayagii oo ummad badan ku dhimatay dhibaato maxaa ugu horeeya markay dhacdo waxa baabaa waa caruurta waa hooyooyinka waxa dhacda biyo la'aan gaajo cudur lagama sheekayn karo idinka waa ogtiin waxaan leeyahay qof walba gurigiisa hadduu muslim yahay oo diinta ay dhab tahay aan waxaan sheeganayna ay dhab tahay qabiil wuxuu noo keenay waa ogtihiin ha laga waantoomo qof walbana gurigiisa hawaaniya caruurtiisa gurigiisa dan markaasaan banaanka arrimo ka qaban karnaa waa mahadsantiin waa fahmay dowladda intaan u soo laabanin oo ila fadhida qof labada dhinacba ah oo wasiir soo noqday kana mid ah diaspora minister Hamid partnership markay timaado sidee dowladda iyo diasporada ay ku wada shaqayn doonaan dowladda oo soo laaban doonaa Salute. Obviously, the issue of diaspora engagements and government collaboration is subject I'm going to be taking on tomorrow, but I'll touch on a little bit today. And I think sometimes diaspora themselves, they overvalue it. We overvalue ourselves in terms of what we can and we can't do for the country. If you look at all the governments that have been formed since 2012, 50 or above percent of the cabinet are diaspora, come from outside. So we are already inside the country, not only the ones that are outside that could support the country, but large contingencies already in Somalia in different ways. I mean, obviously, the panelists that are sitting here is just an example of government representative, but they're all from diaspora. So I think the role of diaspora could not be underestimated on what they can achieve if it truly is what we want to achieve is a positiveness for Somalia in the long run. There's a lot of hurdles to be crossed, a lot of works to be done, a lot of narrative that needs to be closed or narrowed. So the government is there for the supportive of the local people, but we are part of the government as diaspora. We're also outside. I mean, we talked about narrowing the narratives and closing the gaps and that kind of things, but majority of what we need to be doing is clear policies to forward the narrowing of negative narrative. The time is not on my side. I would like to ask briefly first the foreign minister and then interior minister. Waan ku soconnay maxay aan iska caawin karnaa idinkoo leadkii ah dowladdii ah haddaan nahay dadkeena diaspora si stability fiican loo gaaro waddankeena nabadda loogu soo dabaalo waxaan isleeyahay Soomaalida lacag la'aan ma hayso dad faqriya saa nolol malaynaya manihiin sababta ay tahay waxaan dhisnay wadamo badan aan dhisnay xaafadda islii waa aragteen Soomaaliya dhistay Nairobi ku taalo hadda backlands waxay Soomaalida u dhisaan sidii in islii tahay oo kale sare dhaadheer ka taagan waa araggeedin markii la yaacay oo Dubai guryaha laga bilaabay in laga gato oo real estate ka Dubai cirka la wada geeyay waa aragteen qaahir maraa loo yaacay Turkiga saas oo kale lacagtaas dibadda aan geynin waddankeena ku dhisan kaasaan horan guriyii qaahira laga gatay wax degan male guriyii laga gatay imaaraadka ma la garanay meel ka baxaan ilmahaaga ilmahooda guri la intifaacsado waxa waddankaaga ku tarto waa wax haraya oo waddankaaga dalkaaga iyo dadkaaga intifaacsanayaan marka anaga lacag la'aan ma hayso laakiin waxaan haya in aan kalsooni ku qabno dowladnimadayada hanaanka dowladaad oo dowlad wanaagayga in aan ku qabno
waxaa kaloo loo baahan yahay inaan annaga nabadda ka shaqeyno qof walba hadduu ka fikero nabadda inuu ka shaqeeyo afkiisa iyo adinkiisa uga shaqeeyo waxaa weeye meel bay gaaraysaa nabaddaas ta labaad dowladdu waxay ofar garaynaysaa dhowr waxooda haddeer dib u heshiisiinta ma ahay stabilizationkan ka wada aniga horta dib u heshiisiin annaga waa ka gudubna inta iyadoo dalka joogta waa caafimaad qabnaa diaspora haddaad jiran tihiin 30 sano ka hor aa weli joogtaan na soo gaara please dadka Soomaaliya jooga iyo dowladda Soomaaliya cadow waxay leedahay hal cadow cadowgaas waa shabaab extremist waxay rabaan ha ahaadaan magacay rabaan hala baxaan dadkaas kaliya anaga cadow aragnaa uma arka maanta qofka dariskayga inuu cadow ila yahay uma arka qabiil kale inuu cadow yahay ma u arko gobolada Soomaaliya dhanaan ka shaqeeyaa gobol la iga xigay inaan jir ma aaminsani ani hal qabiil baan kulay ka dhashay laakiin ma aaminsan gobol la iga xigay fikrada waa hore ahaysan jir waa laga yaabaa inay jiraan laakiin haddar ma haysto waa caafimaad ana waxaan rajaynayaa marka inta iyada wadanka tagtay way caafimaadeen inta dibadda joogta caafimaad hadduu idin harsan yahay soo baxnaaniya soo gaara waxaa jirta private public partnership wax la dhaho dowladda Soomaaliya ay aaminsan tahay inay samayso Turkiga hadda la sameeyay airportka way ka shaqeystaan dekada way ka shaqeystaan isbitaalka maxaa la yiraahdaa Erdogan way ka shaqeeyaan oo digfeer la dhaho yarda milyan umaleena waa private and public partnership dowladda waxay la samaysay partnership qolo kale warshadihii Soomaaliya oo jiri jiray 49 warshadood waay hala qaata lacag hala geliyo dowladda partnership la samayso contract la saxeex noo dhisa warshadahaas warshad waxaa wiil hadda yimid wuxuu dhisay daawadii Turkiga laga keeni jiray meel kale laga keeni jiray wadanka hadda lagu sameeyaa warshado iyo production aan u baahannahay nala qabta dowladda iyo maamul goboleedyada oo dhan maxaa la yiraahdaa waxaan u maleynayaa kulli hadda raali waxay ka yihiin inay qof walba oo ganacsato ah in la caawiyo qof maanta gurigiisa laga haysto oo aadaya Soomaaliya oo soo raadinaya aqalkiisii xal u soo helayo fara badan ma jirta yani inuu qofka dareemo wadanka inuu wax ku leeyahay raali waasinaya tan kale oo jirta waxaa weeye haddeer meelaha la xoreeyey si loo xasiliyo dowladdu waxay samaysay IOM la shaqaynaysaa matching grant wax la dhaho waxaa keensanaysaa 50 kun oo kale IOM ku darays ma aha deyn waa lagu siinaa meelahaas la xoreynayo dhan waxaa weeye isbitaala dhisanaysa isbitaalka adaa iskale adaaran garanaya dowladda waxba kuma darsanayso IOM lacag iyo la diyaarinaysaa dowladda dhul ina laga siiyo haddaa rabtid inaad meelaha laga baxay haddeer oo la xoreeyey inaad dhisato waa waxaan annaga usoo safarnay arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha waxaan ka shaqaynaynay IOM waxaa idinku nimid inaad skiimkaas oo kale idin tusno waxaan rajaynayaa Britain presentation leeyihiin idinka sheekeynayaan marka grantkaas matching grantkaas inaad ka faa'iidaystaan raalo dowladda lama dagaalo marka maran damca inaan mikrofoonka kaa coogo laakiin Soomaaliya waan doonaa waaya talada maxay tahay inteena aan weli experience ka helin bal Soomaaliya ku laabta idinka gaara go'aanka si aad u fahamtaan waxaan rabaa wasaaradda arrimaha gudaha inay ii soo gaabiso waqtiga aad gacanta noogu haya maxaa nooga baahan tihiin in partnership si wadankeena u gaaro nabad waarta. And if I just quickly get to the point, and it was really touched upon, I think, numerous times. Number one is the trust. I think trust the government, trust the country. If you feel that there are gaps, speak to us, speak to your MPs, speak to ministers. I think we're at a point, Hadda, where the government is opening all its doors. Social media is a very powerful tool. There's emails that are available. There are different accounts. We even have the president coming on Twitter Spaces to speak to its people. And all of that is being done to build that trust. I think once we trust one another, then we can move on to the next step, which is what can we do together? And that could be in the private sector, whether you guys do the PPPs that Leila was just speaking about, whether it's going into these new liberated areas or going to the states and working with the communities on social cohesion, job training, legal reforms, whatever it may be. I think we are still a developing country. The avenues are endless, but the first thing is trust. And once the trust is there, I think whether it's public or private, inshallah, we'll be able to do a lot together. I have the ugly job to conclude because this topic was very much passionate and we could have stayed a whole night, but time is not our side. Please let me thank
all my panelists and keynote speakers. And thank you very much. You've been very wonderful audience. Thank you very much for having us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. mudanayaal imarweyn waxaa sharaf weyn inoo ah inaad maalintii kooweyd shirweynihii golaha qurbo joogta Soomaaliyeed aan soo gabagabayno si farxad wajiye qurux badan mas'uuliyiin madax taabageliyaal oo ay ugu horeysa IOM-ta iyo Premier Bank Global Net iyo hay'ado badan ee nagala soo qayb galeen kuwaasi oo taabagelin weyn u sameeyay waxaan rabnaa inaan idinkaga mahad celino waqtigiina qaaliga ahaa ee ay noo hurteen kasoo qayb oo aad u hurteen kasoo qaybgalka shirweynihii sagaalaad golaha qurbo joogta Soomaaliyeed oo maalintiisii koowaad ka qabsoomay magaalada London insha Allah ta'ala haddii Rabbi oo inoo idmo waxaan isku imaan doonaa maalinta berrita 9 subaxnimo hadduu Ilaahay yiraahdo. Ladies and gentlemen, it's been an exciting day. I've joined some of the panels, have been wonderful. I'm sure all of you felt that we could have continued. So we'd all love to thank you. So this is the 9th annual Global Somali Diaspora Conference, and we are wrapping up our first day. I'm sure you're all been really excited. And tomorrow, 9 a.m., we'll be back again for another day of events, panels, discussions. So it'll be a lot of fun and we hope to see you. waxaan rabnaa inaan u mahad celino dadkii suura geliyay barnaamijkan quruxda badan golaha qurbo joogta Soomaaliyeed shirkii sagaalaad inuu ka qabsoomo magaalada London oo ay ugu horeyso IOM-ta oo aad la socotaan in geyga Soomaaliya ay ka taabagelisay waxyaalo badan horumar aan la taaban karin waxaan leenahay aad iyo aad ay u mahadsantihiin sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya Yonis Emran anti-tribalism Premium Bank oo ah bangi dalka Soomaaliya wax weyn ka qabtay baranjiyo caalami ah adduunka ku leh Union Reminded and Core Health Trip Studio Global IT Net Ustaad Macal Abdullah qabiirkii dhanka IT-ga dad badan oo Soomaaliyeed ay ka aflaxeen madrasadiisa waxaan leenahay waad mahadsan tahay Somali Development Service and Somali Community Parent Association iyo Demont University dhammaantiin aad iyo aad ay u mahadsantihiin la'aantiin shirkan quruxda badan ma aysan noo qabsami lahayn waxaan rabnaa inaan sidoo kale u mahad celino mas'uuliyiinta volunteerka Global Somali Diaspora hallo sacbiyo dhammaantood. We'd like to thank our sponsors for today's wonderful event, and these include IOM, Minister of Foreign Affairs, Minister of Interior, Federal Affairs and Reconciliation, Yonis Emery, Anti-Tribalism, Premier Bank, Unit Remit, Corella Health, Trip Studio, Global IT Net, Somali Development Service, Somali Community Parents Association, and De Montfort University. And also we'd like to thank, as always, Jawahir Dahir and all the people, volunteers and everyone who's put their effort into organizing today. sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo samiicadahan quruxda badan iyo inaan codkeena idin soo gaaro waxa suura geliyay Allah subhanahu wa ta'ala sidoo kale waxa uu noo farsameynayay DJ Abdulmalik hallo saabiyo sidoo kale dhanka tiknoolajiyada waxaa naga caawinayay Maxamed iyo qaybo badan oo maaragtay dhanka satellite joog iyagana hallo saabiyo waxaan rabaa wariyaasha nala joogo iyagana inaan u mahad celino
waxaan rabnaa xanaan shidan oo ka socota warbaahinta qaranka iyadana u mahad celino shirkeennana halkaas ayuu noogu xiraya waana mahadsantihiin Oh, no. Oh. We'd like to welcome Jawahir for the closing remarks. Yeah. sidoo kalena waxaan rabnaa Jawahir gudoomiye Jawahir oo habeen iyo maalin muddo sanad ah u soo jeeday iyo dhammaan volunteerska in iyagana loo sacbiyo waa mahadsantihiin